Ndio. Gelé. Wapi mami nani? Wapi dadi Waite? Wapi mami Josephine? 1, 2, 3. Umeona? Moto sana. Kama kawa. Sasa niko poa sasa. Uko poa. Nimeona umechangamka. Ladies and gentlemen, karibuni sana to E Squared. Yeah, man. Yeah? Yeah. Ladies and gentlemen, we are live on YouTube at E_Squared TV, and my name is MC Awikide. And my name is Josephine. Welcome. Welcome. Today we have an amazing show. As usual. Yeah, we never disappoint. Hiyo moto yenye tumeanza na kidogo pale. Ni lazima tuibakishe tu hapo juu. Yeah, and of course, man, big shout out to Black Boy Band for amazing job that they are doing. Nikisema big shout out tunagonga kitu. Hii ndio shida ya huyu jamaa. Unaringa pia, unaringa. Unajua kukuwa na bango. Tunawapatia props amechill tu. Bango. Hii wiki nimelearn kuhusu bango. Hiyo ni nini? Bango lingo. Nitakuwa nakufundisha. Sawa. Umeniacha tu hapo by the way. Umeniacha hapo. But how have you been? I've been okay. How has your week been? Wiki yangu imekuwa hapa kule, hapa pale yani. Just trying to do some things. Yeah. Wiki nimepatana some of the artists who have been there in the game. And imekuwa a good experience yani. Yeah. I was with Kendrezi, Visita, Kenzo, Amani, and we want to do something for E-Square, just for All Stars, which is coming soon, man. So I'm very happy that... I can't wait for that. I can't wait for that. Yeah. Watu watapiga mziki wa siku. There's no even interview. It's just performing. Music. That's all we are bringing. And I saw good things happening at the studio. It's up and running, ladies and gentlemen. We're talking about Black Boy studio right here in Buruburu. So if you guys need a studio to record your music, to record podcasts, there's a studio that is right here in Buruburu. Yeah, so wiki yangu imekuwa tu hivyo, and then leo nikaraukia hapa. Wiki yako imekuwa aje lakini? Wiki yangu imekuwa tu poa, pia mimi just been up and about, but nimekuwa na low light hii wiki. Low light? Low light, because... What's up? We've had a very unfortunate week as a country. We lost a very huge industrialist, Dr. Chris Kirubi. It has been a low light for me because several friends and family members were very good friends to Dr. DJ CK. So it affected me in some way. Yeah. So we are very sorry. Yeah. Tumeshapoa. But wherever you guys are, our hearts are with you, family, friends of Dr. DJ CK, as he's being laid to rest today. May he rest in peace. Wow. But apart from that, it has been a wonderful week. Busy as usual. Work, kuhasoli Nairobi. Kama kawa. Wewe umeona venye economy imekuwa mbaya? Imekuwa mbaya. We have to tighten our belts. So hustle. We don't sleep. You can't sleep. Yes. Yeah. Ladies and gentlemen, as we told you, remember we are live on YouTube at E_Squared TV, and of course, man, our hashtag is the government. I am government. I keep forgetting that thing, by the way. Nafaki boko. I am government. I am government. Yes, that's the hashtag we're using. And last week, we were just talking and we were asking people on what do you think, tangu budget itolewe, what is your take on that? Yeah. And kuna wale walikuwa najibu. It was amazing. We were having that conversation last week. Yeah, we had a lot of interaction, and we're also hoping that you're also going to keep us company today as you also give us your views on what you think of the budget that was just read last week. And how it has affected you pale ukiwa nyumbani, in whatever business that you're doing, how has it affected your business? Yeah. So today, what is our topic? Because
anytime we do our show, we always have a topic. Yeah, today now we want to find out how are the youth participating in governance issues in this country. That's dope. So, yeah, because even as the minister, the CS, minister, as the CS was reading the budget, a lot of people think that, hizi ni za wale wase wako kwa ofisi, ni ya wadosi. Yet you forget that what he is reading is going to affect your life, my life, wherever like we are. Everyone, common mwananchi. Exactly. And tunakaribia elections. Saa hii ndio utaona politicians wakianza kuja, hey, my youth ndio leaders wa kesho, blah blah blah, watakuja waanze kukuomba votes. Are you participating in E_squared? You're watching us on YouTube, but we are also on Instagram at E_squared TV. And eastlandsexpressions on Facebook. And E_squared TV on Twitter. On YouTube at E_squared KE is on Twitter. Twitter. Okay. Yes. All right. Sawa. Josephine, you know this week it has been amazing. And we were just marking what do we say? We were just marking the African Day of the African Child. Yeah, Day of the African Child. Yeah. And unfortunately, this week I was at Kibera, where young people were playing tournament, and it was amazing. Yeah. Big shout out, nimesahau jina lakini big shout out to hiyo kitu walikuwa wanafanya yani. Ilikuwa tona ya nini? Yeah, watu itu walileta watoto wa shule, and tuliitwa tuangalie and just give support to those kids. Oh, nice. Nice. So yeah, that is what we were celebrating this week. Day of the African Child is marked every 16th of June. Yeah, every 16th of June. Yeah, and do you know why we mark it? What was being celebrated? Me, for me, I think it's the right of the kids. Yeah, we are championing for children's rights. Siko mbaya mahali hapo. Hauko mbaya sana. At least nilipata ka information kidogo huko nje. Yeah, now watoi, not just the African Child, I think watoi siku hizi at Upper Kenya, the kids are really going through it. Yani, we haven't reached a point where we can say challenges zenye watoi face zimeisha. Like there's early child marriages, kuna watu still in this day and age are going through FGM. Yeah. I'm sure pia umeona challenges wana face huko. Like ukiwa pale tao kwa street unachiki mtoi na uniform. Yeah. Mtoi anafaa kwa shule, akitoka shule aende home, afanye homework. Yeah. You need to rest so that kesho amke afanye the same thing, you see. But sasa yeye amekuwa tu na anauza sweetie pale kwa street. Yes. Mtoi atasoma saa ngapi? That's true. That's why you find most of them wako kwa street. Kitu kingine atashika tena ni glue. Tena si kitabu. Yeah. Which is very, very painful. It is painful watching that happening. But yeah, I know people are going through rough times, but still, every child has a right to education. Yeah. And yeah, so that is what was basically being celebrated when we mark the Day of the African Child. We are just championing for children's rights and to make sure that we give them a fair chance at life. Yeah. So we should stop, even for the younger ladies, we stop that early marriages. Exactly. Because, vitu kama hizo. There's a lot of things that is happening. Yeah. Let's keep on going, Manze. What do we have today? Adi? You know, I'm so happy for... Did you know? By the way, I don't know. I don't want to say that I know anything. You don't know? You don't know what I want to say? Yeah, I hope it's something very interesting, actually. Of course, it has to be something interesting. Okay, let me hear that. And in just line with what we were marking this week, yeah. Okay. So, I just found out something very interesting a few minutes ago. That did you know that 8 years is the age of criminal responsibility? 8 years? 8 years. Here in Kenya. 8 years, like 8 years that I'm growing, 1, 2, 3, then nafika 8 years. When a child is 8 years old, that is the age of criminal responsibility. Meaning, from the age of 8 going up, mtu akifanya anything wrong, any crime, apatikane, he is answerable. So apelekwe mahali aulize maswali. Hapana bana. Of course, jela itakuwa the last option, but that kid is answerable to the crimes that he has done.
So that means you from need to 8 be years going up. responsible in ukishafika tu 8 years. When you utakuwa ngoja nimefika 8 so I can do no. Sasa hii kitu ilianza yeah, lini? that's exactly what we are talking about. Come on. So that is our did you know. I know you have learned something new. I have also learned something new today as I was actually working on this. But let's get this show on the road. Let's kick it. Man. Yeah, tuko na entertainment kama kawaida. And of course, man, we will have a very amazing conversation here. On governance issues. Yes, of course, man, after just checking them tani, because our people went out there, man, and they did it. Walipata maoni ya Wakenya. Yeah. Ilikuwa tabu sana. Ilikuwa lakini ilikuwa tabu. Yeah. So that's coming right up. But before then, do you want us to do the honors of introducing our artist for the day? Real quick. You know, is a brother from another mother, is a fashionista, a superstar, songwriter, media personnel, because he's a TV host, also a radio presenter, a model. This guy is one of the best, man. He's doing it all. He's doing it all. Atakuja hapa kutuambia. Ladies and gentlemen, you all know who I'm talking about. Our brother from another mother, the greatest Mr. Pixel Waite. Hey! Karibu. Kaka, karibu sana. Karibia kaka. Naja. Unanaja ama unakuja? Ama una njoo? Yo, mambo vipi watu wangu? Najua mko live pale hivyo. Yo, tufanye vinye tulifanya jana, si ndio? Waite. Okay, sawa. Mambo vipi? Niacheni imbe, niacheni seme. Are you ready for this? Niacheni imbe, niacheni seme. Niacheni imbe, mapenzi matendo niseme. Kwa maji mukate baba sante, kwa yale yote baba sante, baraka zote kwangu asante. Atini awa niacheni imbe, niacheni seme. Niacheni imbe, mapenzi matendo niseme. Kwa maji mukate baba sante, baraka zote kwangu asante. Kwa maji mukate baba sante. Niacheni imbe, niacheni imbe, niacheni imbe, matendo mapenzi niseme. Niacheni imbe, niacheni imbe, niacheni imbe, mapenzi matendo niseme. Shangwe, acha iwe shangwe. Tena sasa, atilini. Siwasikii bwana, siwasikii. Awa. Acha iwe shangwe. Tene. Gitaa. Sikusikii gitaa. Sikusikii. Unajua tujaanza? Bado tujaanza. Nipe tu kiuno kule mtaani, kule nyumbani. Ati nini? Askeni, tunaenda hivi. Tule. Shangwe, acha iwe shangwe. Watoto wa mama tushangilie, acha iwe shangwe. Shangwe, acha iwe shangwe. Injili ya Bwana tushikilie, acha iwe shangwe. Ati nini? Shangwe. Awe. Papa Pixel. Ati leo niko na nani? MC ya Wikide. Wapi gitaa ya Wikide? Twende gitaa.
Guitar. Hiyo ni ya weekday, si ndio? Alafu tunaenda vipi? Piano nipe piano. Atunini. Wacha uchoyo bwana. Twende. Aya, twende sote. Ati wapi? Tokoyemba tokumisa zambe. Tokoyemba tokumisa zambe. Aha. Toto wa zambe. Ati na nani? Papa Wikide. Asante sana kwa mwaliko wako. Hiyo ni yako bwana. Salamu kwa nani? Eastlands Express. Atimbi sana. Tunasikia mdundo wa Yesu. Ama vipi? Aha. Awikide kuya sasa. Aya. Imekuwa muda sana. Pate. Wakati Waite. Wakati si wa nani? Si wa nani? Pale si wapi? Tumetoka mbali. Aya, tupe sasa. Tuna shangwe, twenda. Shangwe, acha iwe shangwe. Injili ya Bwana tushikilie, acha iwe shangwe. Shangwe, acha iwe shangwe. Watoto wa mama tushangilie, acha iwe shangwe. Aya, wapi shangwe yako sasa? Twende. Nyesha style. Tumefika. Hapo za climax, ndio? Awikide. Kutoka mbali. Buda siku mingi sana. Si siku ni miaka mingi sana. Ay, hatari. Ladies and gentlemen, we are live on YouTube at E_squared TV. Yeah. Buda. Niambie Buda. Uko na energy ingine noma sana. Ni mwonjo tu testing. Kwanza kabla tuendelee manze, in the building is one of the best, the greatest #1 musician, fashionista, model, actor. Buda unafanya vitu mingi. Tunachanganya bwana. Pixel Waite. Niambie. Hey. Ni vizuri kukuona, karibu sana kwenye show. Asante sana. Buda umekuwa ukishughulikia nini bana? Nimekuwa nikijikoni, najua nimeenda break for long. Na kitu ambacho nilifanya nikaenda break, nilikuja kwanza nijue kwanza ni nini ambao nitaka kwa meza. Unajua kufanya sanaa, usiangalie tu kujulikana, kutamba, angalia pia ile kitu itakuletea kwa meza, venye utaangalia jamii yako na watu wako, na pia akili yako vile itasonga, unaona? So nilikuja nakumbuka 2015 wakati nilitoa kibao changu cha kwanza cha Waite. Ilitamba pale. Lakini sasa kimfuko ilikuwa shida. So nilipiga picha nikasema ni nini itaniletea nini, kwa sababu mimi sana najulikana na wale watu wako chini, maana walikuwa wanaona kidogo wanaona kina Jalango, wanaona kina nani. So unakuta wasanii wanakuja Pixel maze tupe connection. Sasa nikakaa chini nikashinda, hii connection nitaitumia vipi? Nikasema sasa, kwa sababu wale watu niko na wasichana warembo wamenizingira, wananiambia Pixel tusaidie, niko na vijana wadogo, niko na wasanii. So nikasema kuna wasichana ambao ni models, kuna vijana ambao ni models, kuna wasanii ambao wanataka sijui nini. Mbona nisifungue kampuni? Kabla tutafika kwanza kwa kampuni ya baba manzi, unajua tumetoka mbali na imekuwa miaka mingi sana. Tena sana. Buda, hiyo jani imekuaje? Manake umekuwa ukihustle kila mahali. Ukikosa hapa, uko hapa. Ukikosa hapa, uko pale. Na kuona kila mahali. Bora kwa wiki sikosi wapi? Kwa TV. Yeah. Kwa TV. Unajua, nimetoa ngoma mpya, nime-release, haifanye vizuri. Nashindwa nitafanya nini ndio at least nasema wacha nijaribu hii. Naenda audition labda kuact, napata. Kama nimefanya hii Real House of Kawangware, nimefanya season mzima. Nilikuona hapo kabisa. Nilishukuru Mungu. Kutoka hapo nikasema ni kitu gani naweza fanya, kwa sababu hii season imeisha. Naweza fanya nini? Nikaingia kwa adverts.
Nikapiga 1 2 3 taskisa hapo hivyo, pace nini nikapiga, unaona ikakuwa inatamba kabisa. Lakini sasa hizo vitu za muda, unaona so nikaona nini naweza fanya, nikafungua kampuni yangu ya Waite Empire Agency yangu. So zile muziki mingi unaziona pale kina El Shaddai, yani muziki mingi sana mmeona wale wasanii ambao nini casted by Waite. Pia kuna vipindi kama Mr. Right, kuna Mr. Right na kuonaga hapo Real Talk by Tamima. Hizo bado vipindi mingi sana, yani nafanya vipindi mingi sana Kenya. Kama mjui nani anafanya, it's me Pixel Waite. Hatujigambi sana, tunafanya kazi. Waite unajua ushaanza marketing kila kitu. Wale wajui Waite, kama unatazama sasa hii, Waite ni nani, ametoka wapi? Tupatie tu kidogo tu background baba. Okay. Waite kwa majina kwanza, kitambulisho naitwa Duncan. Nimesomea pale Kwanda, nimetoka Luanda. Wanaita Luanda boys, unajua. Luanda ndo nyumbani. Mimi I'm just a simple person, mimi ni mtu simple sana. Mimi ni msanii, mimi ni actor, mimi ni mzazi. Yani mimi ni package, mimi ni entertainment. Mimi ni ile kitu ambacho unataka katika show yako, wapi, unaona? Ile kazi sifanye tu ni kazi tu ya kulia kwa matanga peke yake. Hiyo. So mimi ni msee ambao nimegrow background ya chini. Nimehustle, hakuna kazi sijafanya. Wasanii wengi wamehustle na sitaki kusema kitu nimefanya kwa sababu nitaanza kutoa machozi, unaona. So mimi nimefanya bidii. Nimefanya bidii. Umesukuma sana. Sijachoka. Wengi tumekuwa nao, unakumbuka? Tumekuwa wengi wamechoka, wengi kwa barabara wametuacha, unaona. Ni wachache sana tumemaintain. Utafanya sasa leo nianze kulia kaka. Tumetoka mbali, nimeanza leo nisika furaha bwana. Wewe unajua tumebaki wawili tu sisi. Tumebaki wawili. Nakumbuka. Tutoka mbali. Inauma. Director chai, tafadhali chai. Usiguze hiyo kitu bwana, usiguze kidude. Sikiza history mpaka mwisho. Lakini leo lazima tuzungumze because kumekuwa na very good progress na sasa hivi unakaa successful kidogo manze, vitu kama zamani. Si kama zamani. Manze kwa game manze imekuaje? Mimi nashukuru sana kwa game. Watu wamenikubali vizuri. Manake nakumbuka kwanza ile siku ambayo sikuamini ni wakati ambao nilifanya kazi na Wasafi. Unajua? Hiyo siku ndio sikuamini kabisa. Manake niliona kumbe niko na hiyo kitu, niko na hiyo kibali. Unaelewa? Wasafi kwanza ilikamaje bro? Wasafi ilikuwa, unajua huyu ni Pixel bwana. Buda au ni a weekday bana. I know, najua kwanza ni mkubwa kuniliko, najua. Asante. Ni mfuko. Okay, najoka. So, ilikuwa nimetulia tu mtaani na nikaambiwa kuna hii kazi unafaa kufanya. So nikapigiwa simu, nikaenda, nikaona kazi yenyewe. I think ilikuwa kazi ya Mbosso. Nikafanya Mbosso kazi. Na ndio hivyo nimefanya kazi mingi sana. Sitaki kuzitaja bro. Hata unaziona. Sitaki kutaja. Nimefanya kazi mingi sana. Yeah. How was it manze from kabla uanze usanii modeling? Hapa manze ya modeling. Modeling ilikamaje bro? Modeling ilikuja, nakumbuka nilikuwa niko mtaa, nafanya mjengo hapo Embakasi. Okay. Nilikuwa niko kwa mjengo, napiga tu mjengo nini, sasa nimetoka nyumbani, niko na ile, unajua kutoka Western bado uko na mwili, unaelewa? Si kama sasa hizi venye nimeslim. Sasa hiyo uko na kafiti sasa. So hiyo wakati nilikuwa na body nini, nabeba mawe napeleka, nilikuwa mtu wa mkono, nalipwa 300 kwa siku. So unapeleka mawe juu. So kuna jamaa alikuwa anaitwa Omondi, akaniambia, Ombima. Unajua alikuwa anaita jina ya nyumbani juu sasa sikuwa na usanii sasa hiyo, na nimwambia wewe unaweza kuwa modeling. Badala niambie naweza kuwa model, unaweza kuwa modeling. Nikamwambia hiyo ni nini? Wewe unaweza kuwa bouncer. So kwa hiyo wiki kumbe labda ni Mungu. Kulikuwa na audition ya Miss and Mr. Embakasi. Nikaenda audition na hata sikutembea kwa runway, waliniona tu sura, bado wakaniambia kuja kesho. Hivyo tu? Nikaenda kesho, tukafundishwa nini. So tukaambiwa kitu, challenge ilikuwa hivi, sikuwa hata na nguo brother. Nilikuwa naishi kwa vibanda na sasa hiyo sina nguo, sijui nitatoa wapi official, nitatoa wapi casual. So mimi ni mtu wa bidii, unaelewa. Wewe unasukumaga kazi sana. Kulikuwa na huyu jamaa anaitwa Fabi. Huyu jamaa ni yeye na Prezo huyu Jackson Makini ni wanapelekana hivi kama ma cousins. Prezo the president wa change. So jamaa alikuwa rafiki yangu. Pale mtaani nilikuwa na zile bado, unajua bado ukiwa msanii unaonekana tu huyu ni msanii. Kutembea kwangu nikaniambia, nikamwambia bro, nimekuwa one of the wale wameselectiwa ku contest kwa hii Mr. and Mr. Embakasi. Sina hata nguo brother. Akaniambia una nguo? Njoo. Nikaenda kwake nikapima suit,
nikapima nini, nguo zake zote zilinitosha. Kila kitu. Nikarudi kesho kwa kinyozi nikanyoa nywele yote. Yote kabisa. Hiyo ndio ilikuwa style yako yangu kitambo. Nikanyoa nywele kabisa kama nini. Sasa nilikuwa nashindana na vijana ukiona kijana amekaranga nywele, jamaa ametoboa sikio, nasema hapa nitatoboa kweli. Watu wanasema Mbima hawezi. Bro, hiyo siku ya runway hivi nilikuwa naingia, wajamaa walikuwa wanaingia kwa stage. Kwanza yule jamaa wa kwanza anaingia, mademu wanapiga shangwe nini, nasema hii kweli nitatoboa kweli. Mimi nikiingia stage watu wananyamaza, total silent, mpaka nashindwa niko sawa ama nakosea. So kumbe ni Mungu alikuwa ananizungumzia. Unajua the more mashabiki wanakushabikia, unapoteza, una concentrate na mashabiki. So mimi nilikuwa na concentrate na kitu ambacho nilifundishwa, ile kitu unafanya. Sasa watu wanajua wale vijana watashi breaking news. Hivyo ndo nilichukua title ya kwanza Embakasi. Sasa vitu zangu zikaanza kufunguka, ma interview, watu wanakuja kule, mimi ndo na represent Mr. Embakasi nini. Hiyo sasa ilikuwa kama Embakasi bado haijakatwa, kama bado haijakuwa East Central. Sasa ilikuwa imeshikwa nzima. The whole Embakasi. Hiyo ni mzuri. So kulikuwa na Valentine exposure na ilikuwa live kwa TV, watu wa K24 walikuja. Hiyo ndo mara yangu ya kwanza kuonekana kwa TV. Nikasema nimeonekana kwa TV. Ya mini model. Nikaanza sasa kushona vitenge. Kufanya nini, nipata pesa kidogo nini, kaleso nini, yani nilikuwa najiweka poa bro. Sitaki kujua pale nimetoka, lakini najiweka poa. So hiyo kujiweka poa ndio ilinifanya vitu kaza kufunguka. Unaona vitu kaza kufunguka. Manake unajua mimi nilikujua kama model, sikuwa najua kama msanii. Nilikujua sasa kama model. Ilikuwa model. Bro unajua hata umesahau Mr. Mavuno naye alichukua. Wewe. Wanauma waliogopa. Pixel unajua tulikuwa tunakuita jina fulani lakini kabla nifike hapo modeling industry imekuwa na vitu mingi sana, manake kampuni yako unakubaliana na hizo vitu zenye mademo anaduigi huko nje, because mdemo anaitwa kwa video, kazi ni kukatika vibaya bila nguo, ama kampuni yako inafanya kazi for me mi hata watu ambao wamefanya na mimi kazi wanajua. Siongei content ni poa, like wa Kenya ndio tumekubali content fulani, but for mimi watu wanajua, wasanii ma director, I don't do gengeton videos kabisa. I don't do gengeton or dirty videos. Kama unataka nikufanyie kazi, nitumie ngoma, niambie ngoma ni ya nini, nitakupea wasichana. So for me sifanye hizo ngoma kabisa. Kwanza nakumbuka kwanza kuna siku hii picha ilikuwa natembea, kaka yetu mmoja msanii alimisbehave na msichana ambao ni wa video. Na pia mimi naweza sema hivi, wasichana tujiheshimu, ndio tutaheshimiwa. Tusiende kwa video kama tafuta mtu akushikilie mkono. Tafuta Pixel Waite ama mtu mwingine akushikilie mkono. Ndio ukue na ile value. Unajua unaenda pale, like mimi ni model, utaenda pale utasema hii ni video ya Davido, umeona ni star. Utacheza pale utasahau kuchukua pesa. Haujui wewe una value gani, hujui kama unalipwa 20,000 ama ngapi. Umeenda tu kudance. Ukitoka hapo unapewa makali, pombe unakunywa, unalewa, unatumiwa vibaya na wasanii. Alafu unakuja unalaumu kampuni ama unalaumu wasanii. Wewe mwenyewe ndo ujichungi, haujilindi na haujipendi. So that's why mimi nilikuja na agency yangu. Kama wewe ni msichana kule nje unataka kukua valued na kukua kama brand. So wanalipwa wote, wanalipwa. Mimi wasanii wangu wale nawaita wasanii, pia ni sanaa. Kama client amenipigia simu namwambia ni ngoma gani, masaa mangapi, msichana wa aina gani, hizo vitu zote lazima nijue. Lazima nijue. Sasa nakuletea tu msichana, no. Tuna work with professional, unaelewa? So mimi nijue ni pesa ngapi natoka, unanitumia deposit, na ule msichana ambaye umechagua huyo ndo nitakuletea, sitakubadilishia. Inakuwa hivyo. Yeah. The same na wanaume. Pia wanaume ni vixen brother. That's how we do it, ladies and gentlemen. Remember, we are live on YouTube at E_squared TV. And of course, man, niko na huyu mzito hapa manze, Pixel. Remember, our hashtag today is I am government. Hiyo ni hashtag yetu manze. I am government. Kumbe najua kizungu. Tumetoka mbali nikiongea kijaka pale. Bro, Daddy Owen. Yes. Mziki mulitoa pale. Umenikumbusha mbali sana. Tulifanya mziki na Daddy Owen, but mziki ilifanya haikuenda mahali, as in set hatukutoa, kulikuwa na maishu kidogo, nini mambo ya video nini, but tulitatua, japokuwa ngoma tulishikilia bado hatuja mpaka saizi. Shida ilikuwa gani? Manake ngoma mulitoa audio pale and then
kukanyamaza tena. Na sijaisikia umezungumzia hiyo story bro. Bwana utafanya nifungwe bwana. Anyway, unajua unaelewa mambo ya mastaa. Hapa uko safe. Unaelewa mambo ya mastaa. So, Owen alinipeleka hivi na hivyo ndio ikaisha. So, unajua mimi wasifichi, mimi sema ukweli. Kama umeamua kufanya na mimi kazi, fanya na mimi kazi full project tumalize. Tuelewane. Kuliko kuja kufanya na mimi kazi tunapelekana hivi. Si poa. Mimi simlaumu, but maybe akona reason zake, but kama angejua angefanya hivyo, hangekuja tufanye naye kazi. Unaona? Tulifanya naye kazi ngoma kubwa sana brother, unajua. Ngoma ilikuwa kubwa sana. So, hiyo ndio ilifanya pia nika give up kwa nini, nikaenda chini kidogo. Nakumbuka for 2 years nimekuwa break, sitoi ngoma yote nikanyamaza. So yeah, but saizi nimerudi. Pixel ndio jina sasa tunakutambua nayo. Waite mwenyewe. Yo. Lakini tulikuwa tunakujua kama Dadix Msela. Wakati nywele kulikuwa na nywele ngapi hapo kwa kichwa? 3 hivi. Pixel sasa, Pixel ilikamaje? Pixel ilikam, kuna wakati bro, unajua hii safari yangu ya kuchanganya kila kitu nimekuwa na changamoto mingi sana. So kuna wakati niliandika arafa refu sana katika Facebook. Nikisema nimeacha muziki. Umequit. Nimequit muziki. Kumbe sikujua kuna wasee wakubwa wananifuata nini. So kuna jamaa fulani unifollow best yangu Sami Shole. I think unajua Sami Shole. Sami Shole alikuja inbox yangu akaniambia, "Bro, wewe hujui. Wewe ni nyota." Nikamwambia nyota gani? Mimi hata sina kitu kwa mfuko. Nikamwambia we need to talk. Tukaenda tukaongea naye kwa ofisi, tukaongea naye akaniambia unatakaje? Umeulizwa na kuulizwa unatakaje? Sio swali ni ngumu sana. Nikaulizwa unatakaje? Nikamwambia mimi nataka kuacha muziki. Na nimeacha. Nataka tu nikikuwa na biashara nitafanya. Akaniambia bro, you are talented. Niko na studio, niko na kila kitu. Enda udo producer, fanya muziki alafu ukuje uniambie uniletee muziki nisikie. So nikaenda nikafanya muziki. Haikuna. Sasa nikakaa na hii idea ya Waite. Ilikuwa December. Nilikuwa naimba Waite Yesu amezaliwa, but sasa nikasema hiyo ngoma ni ya seasonal peke yake. Wacha niimbe ngoma ambayo itaenda nje kabisa. So nikaimba Waite. Nikaenda photoshoot. Kwenda photoshoot nikatumia Shole picha. Akaniambia, hii picha ni kali bwana. Megapixel yake ni kali sana. Hapo ndo walio jina ilitokea. Sasa Shole akaniambia, tubadilishe jina bwana. Ndio watu ndio ukirudi sasa juu uliacha muziki, ukirudi sasa ndio nikamwambia, Shole, sasa nitajiita aje? Tukuite Megapixel. Nikamwambia tu hiyo mega, hiyo pixel ni kali sana. Mimi na kerere yangu nikakimbia Facebook, nikatoa ile Dadix Msela, nikaweka Pixel Msela. Haraka sana. Nikaona Msela bado inachoma. Nikatoa hiyo. Sasa kwanza kuperform ile ngoma Waite, kuperform kwenda mashoni nini, nikanominatiwa award kadhaa kidogo. Sasa juu hiyo ngoma inatukuza Mungu kabisa, wamama na watoto wanacheza. So wamama kaanza kuniita Waite. Watu, Waite. Nikashindwa, hiyo Waite watu wamesahau Pixel. Ni Waite, ule jamaa Waite. Mpaka MC anasema give it up for Waite. Nikakimbia Facebook. Pixel Waite. Ikakuwa brand. Sasa Waite ikakuja ika overcome, nikafungua kampuni ya Waite Empire. Ndio hivyo. Na Waite Empire imetake over. Nimefanya kazi paka na Ice Prince zamani. Ricardo Banks. Brother, Waite Empire. Usishtuke, ni watu wa kawaida tu kaka. Ni watu wa kawaida, wanashtuka ni. Lazima nishtuke. Lazima nishtuke lakini. Hivyo ndo jina Pixel ilikuja. Kabla tuendelee, acha tuingie pale kwa mtandao tucheki rada ni gani, because there's a project we have been working on and ni nzuri sana. Ladies and gentlemen, remember we are live on YouTube at E_Square TV. And of course, man, today we have Pixel Waite. Buda, nachapa shughuli huku nje. Chapa shughuli sana. All right. We have Steve Biko. Steve Biko anauliza what's the difference between a model and a vixel, because ma vixel hujifanyanga sana hao ni ma model. Tofauti ya vixen na model, vixen ni model but model si vixen. Sasa nataka kufafanulia kaka braza.
uli repeat nasa ya uti. So ile class za ula. Vixen ni model ambapo Vixen wanaitumia vibaya. She is a video model. Muite video model. Ebu enda pale nje utafute maana ya Vixen. Ufai kujita Vixen. You are a video model. Kuna model wa fashion show pale kwa runway. Kuna model ambapo yule model amefanya advert fulani, kama for example size 8 ni model wa brand fulani, ambassador. Huyo ni model. Model si lazima kuwe mkonde, uwe na figa nini. Mtu wote hata figa ni model brother. Inalingana na role yako. So sasa mtu wote anaweza kuwa model, hata anyone anaweza kuwa model, anyone anaweza kuwa bila makeup. Hata mtoto, hata kwanza hiyo ni model. It was bro, hiyo kwanza ndio model. Mungu sali ku model hivyo. Kweli? Yeah, you're a model. So video model ni tofauti na model yule wa runway. But yule model wa runway si video model. Ni kama kusema medicine are drugs, but drugs are not medicine. Nilisoma brother. Pole. Usijikune hapo, watajua ujui. Yo, sijika nimejibu vizuri. Umewajibu Steve, hope umepata hiyo answer yako. Siku mingi sana kaka wewe. Yeah. So at least kuna hiyo tofauti. Kuna tofauti kwa sababu nimeona kuna tofauti. Kuna wale watu ambao nilikuwa ninaweza wafikia zamani, singeweza kuwafikia. Kwa sasa hivi nawafikia kwa urahisi, maana naona kuna change. Alafu unajua ukianza muziki ama ukianza sanaa kuna changamoto mingi, ambapo watu ambao wanaanza wanakuwa na mioto ulafi fulani. Unatoa ngoma leo unataka hit. Haikuangi hivyo bana. Haikuangi hivyo. Hata kama ni lazima, unajua kama uko na hit song na uko peke yako haitaenda mahali. Haitaenda. Lazima uwe na team, uwe na strategy na uwe na hata ukiwa na connection lakini hauna kitu ambayo ya maana. Wala jamaa watakwambia bro nipigie tu, but ukipiga simu atashika simu kwa sababu anajua ile kitu yako haina maana. So enda ujitambue wewe ni nani, ujijue, fanya kitu quality na utupe pale nje, tutapokea vizuri. So hiyo ndio kitu ambayo imenisaidia katika industry. Sasa hiyo ni msanii Buddha. Ndio. Na vitu zimekuwa mob, corona ndio ile nini, wasanii wakaafektiwa kidogo boom budget. As a common mwananchi, as a msanii, kama muyouth dem, do you think mayouth wako na role ndani ya government? Yeah, wako na role kubwa sana lakini tumetengwa. Tuko na role kubwa sana. Yeah, tuko na role kubwa sana. Kwanza unakuta kama sasa hizi ningependa sana government, manake kama unakuta sasa wasanii tunauza sana na platform ya online, unaona? Lakini kuna zile content ambazo unaona zina sell sana, but government inakanyagia, unaelewa? So unakuta wasanii huwezi tegemea sanaa, inabidi ufanye biashara nyingine nje, unaona? Ndo at least upate uweze kusurvive. Brother, nakumbuka corona ilipoingia, mashow ziliisha, shoot hakuna, jutao uweze na kushoot, uweze na kushoot mahali popote. Yaani hakuna kitu nyiko. So ilibidi, brother, unajua ni aje? Mimi niliuza mask. Tulipatana na wewe kwanza. Kuuza mask. Niliuza mask asubuhi. Mimi sinanga aibu. Niliuza mask na after day tunaenda tunapika nyama na mke wangu, tunakula nyama vizuri, tunacheka vizuri. Tunasherehekea. Jumapili tunaenda tunatoa sadaka. Tunangoja show. Wewe kuwa msanii, jitume. Hakuna mtu atakucheka ndio, lakini jioni atakuomba 200. Mimi niliuza mask brother. Uliona? Kwa bag lilikuwa deliver. Kwanza nakumbuka siku ya kwanza nilipata delivery moja, ilikuwa Nakuru. Hiyo ndio ilinipea pesa mingi. Niliuza mask kama 1000 something. Ilikuwa nauza mask moja 200. Hii ni pesa ngapi? Kabla ianza kuwa 500. Niliuza mask. Yaani nashukuru Mungu. Unaona? Nashukuru Mungu. Mask ilinilisha. Ilinilipia nyumba na bado nikaenda studio na mask. Kuna producer sasa hiyo maoffers zilikuwa mingi studio bro. Kama una record na 20,000, ungerecord hata na 3,000. Si uongo, mimi sidanganyi. Kweli? Sidanganyi. Na hiyo siku ya mask nilirecord ngoma 3. Wasanii wako studio, but wewe unameproduce niaje? Uko sawa? Siko sawa. Unamtumia thao. Anafurahia. Unamtumia nyingine, unamwambia nimeona ofa yako. Usinikuja, hawezi kataa. Sasa tunamtumia vibaya.
una maintain. Unajua kuna ile ku maintain. Ni kama naweza sema kuna mfano Kuna mfano. Umeona tajiri akienda mtaani na gari yake, akiona mtu kwa barabara. Tajiri atakange umwambie shida zako kwa sababu anajua akikwambia akikusikiza atakusaidia zaidi na utampita. Tajiri akikuona anakupea pesa, unaondokea. Ni kama mwanasiasa. Mwanasiasa hana time na wewe. Ati unajua mimi, mwanasiasa anakuja anakupea pesa, unasahau unaenda. Unaona? Hiyo ndio kitu tunataka. Hiyo sio kitu tunataka. Kuna kitu tunataka lakini ukishaona pesa unasahau ile kitu ulikuwa unataka. Money is the root of all evil. Mbaya sana. Sitaki mimi, lakini na joke. Na joke, bila nataka pesa, na joke. Bro manze, muziki umetoa hapo and then all of a sudden nimeona ukadelete ngoma zote zenye ulifanya zote ukabakisha gospel. Unajua ukiwa ndasa nakwambia ukiwa msanii na uko na ile tamaa hauwezi enda mahali. So mimi nilikuja nikarudi nyuma, study industry, nikaangalia venye industry iko. Unakuta watu wengi wanaenda wakistama. So mimi nikakaa chini kama miezi ngapi? Ilikuwa mwaka moja. Nikaenda YouTube nikadelete ngoma zangu zote zile ambazo nilikuwa nimefanya before. Nikakuja nikaanza upya. Unaona? Kwanza upya nikarekodi nini vitu ziko tayari. So saa hizi ndo nimeanza kuzirelease. Na nakuta watu walikuwa thirsty sana, watu walikuwa wamemiss Pixel. Nimerelease ngoma yangu audio kwa siku 2 imehit 15,000 views. Na hiyo ni audio. Nikaona I think it's the right time ya kufanya muziki. Tukimalizia bro. Ndio. Dr. Ufweneke. Project hatari hapo nimeona imeenda sana. Kwenda, imesonga. Ulinishtua, unajua nilimuona hapo nikashinda. Ngoma ya nani? Ilikuwa kama mchezo. Kwanza hiyo siku nilikuwa nimeamka vile inakuwa na jokes zangu kwa status nini. Nikaamka nikaandika kwa status. Eriko Mondi, DJ Shiti, Jalango, Njogush and Dr. Ufweneke au wote ma comedian. Je, mngetaka nifanye na collab na nani? Pigeni vote. Watu walivote, wakavote, Ufweneke akashinda. Hivyo tu nikaambia Ufweneke, unacheki hii screenshot. Unaonaje? I can't wait. When ali come through. Tukapiga project, akapenda na tuko na mambo mingi. Ni kweli ni Nigeria. Saribu brand. Hapo ndo watu wanatoa. Kazi safi sana. Asante. Video inatoka lini sasa? Video inatoka probably tunaweza toa video Wednesday ama Thursday. Yeah. Video inaweza toka ya shangwe. Hatari sana, si ndio? Asante sana. Ladies and gentlemen, that's how we do it. Remember, we are live on YouTube at E_square TV. I'm trying to look for easy question, but nini yangu haisomi me, so I don't know what is happening, but it's okay. So bro, kwa mtandao tunakupata wapi? Kwa mtandao utanipata Pixel Waite 254 pale IG. Pixel Waite 254 pale Twitter. Pixel Waite Luanda Boy pale Facebook. Alafu YouTube ni Pixel Waite. So yeah, hapo tutanipata. Ama kama unashindwa kunipata popote, just Google me Pixel Waite. Alafu sasa utacheza muziki gani bro? Sasa hizi sijui tucheze gani. Waite, unaona Waite itaweza? Nimemiss hiyo ngoma sana. Hiyo ngoma ilikuwa kubwa. Kuna watu wanajua hawajui hiyo ngoma. Ilikuwa kubwa sana. Na tunaweza ifufua. Sisi tuifufue leo. Tuifufue tusikie Waite. Mtu wangu wa gitaa. Uko salama? Itakuwa nzuri sana. Mtu wangu wa keyboard, uko salama? Sawa. Haya, ladies and gentlemen, performing Waite. Waite is one of the best #1 super entertainer. Pixel Waite. Thank you. Atunini. Waite. Waite wote. Waite wote. Waite wote. See, are you ready? Hapo mwanzo
palikuwepo na neno hapo mwanzo palikuwepo, hapo mwanzo palikuwepo na neno, hilo neno lipo imara, hilo neno litasimama. Waite, 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 wote. Waite, waite, wote, waje wamuone. Atirini, tare sasa, gitaripe. Tire, right on. Viwete watembea, vipofu watazama. Viwete watembea, vipofu watazama. Wengi wanabadilika, masikini wanatajirika. Wengi wanabadilika, asilini. Wengi wanabadilika, masikini wanatajirika. Alafu nini? Vipofu wanaona. Ati tunasemaje? Waite, 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 wote waje wamuone. Waite, waite, wote waje wamuone. Waite, 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 wote waje wamuone. Are you feeling it? Asante sana kwa nyumbani. Asante sana. Nashukuru sana. Umetoa ngapi? Viwete watembea, vipofu watazama. Viwete watembea, vipofu watazama. Wengi wanabadilika, masikini wanatajirika. Ati nini? Twende sasa mziki. Gitaa nipe, gitaa. Nipe, nitakusikia sasa. Twende. Sikia. Makofi kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Ati waite, 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 wote waje wamuone. Waite, waite, wote waje wamuone. Waje wamuone. Waje wamuone. Waje wamuone. Asante sana. Thank you so much. All right, sir. Buda manze. Yo, tumeshukuru sana umekuja kwenye show. Asante. Mungu akubariki sana manze. Amenibariki zaidi. Ndio. Asante. Kabla nikwambie useme your last words. Ndio. Kuna chali fulani hapa anajiita Ian Josh, anauliza wewe ni msanii wa gospel ama wewe ni bahati? Kimbia YouTube, ukiona ngoma ya secular kuja nikupe 12,000. Kimbia YouTube, ukiona ngoma ya secular kuja nikupe 12,000. Namba yangu ndio hiyo hapo. I'm a gospel artist. Na nashukuru Mungu amenifikisha hapa. Mbona niimbe secular? Mungu amenifikisha hapa. Mbona niimbe secular? Mbona nitukuze mwana? Okay, sijasema kwa ubaya. Mbona nitukuze mwanamke ama nitukuze pombe na bangi na Mungu yuko wa kutukuzwa. Amen. Mungu amenifikisha hapa. Ndio kuna wakati niliteleza kidogo, nilipigwa kiboko. Ukarudi kwa laini. Karudi kwa laini na ndio hiyo sasa. Mimi na Mungu wangu mpaka mwisho. Sirudi nyuma kabisa. Kubwa sana. Tumeshukuru bro manze. Endelea kusukuma kazi na itakuwa poa sana, si ndio? Nashukuru sana mazee. Kimbia pale YouTube mazee, subscribe, like na comment na share. So piga ile kitu ambayo inaitwa ile kengele, finya kabisa. Kengele. Wednesday ama Thursday tutakuwa tunaangusha bonge la hit tena pale. Bonge la hit tena. Nataka video bro. Video. Leta video, nitasikia vizuri. Asante. Asante sana. Ladies and gentlemen, remember we are live on YouTube at E_squared TV, and that's how we do it. Remember our hashtag is I am government.
And of course, man, tuliwauliza last week, like, as a young person, what was your take venye budget ilitoka and wase walikuwa na comment sana. And today we have also another question. Josephine, where are you? Where are you? Where are you? You want? Here I am. Here I am. Here you are. Mm-hmm. There goes you. Yeah. How was it? How was it, by the way? I love Pixel's vibes. Yani amekuja na energy. Mzuri sana. Hey. Ndugu yangu sana. I felt like we were limiting him. We were limiting him na space yetu hapa. Tumetembea sana na huyu kijana. Right so now nimuone kando if I want to see if you want to know, a wiki day before this. If you want to know every corner of this industry. Yeah. Pixel Waite. Yeah. He's a good resource. Nimesikia story yake. He's a very good resource. Huyu atumwachi sisi. But amazing. I love his attitude. I love his energy. I love he's akona presence ingine hapo, very charismatic. I love it. Umepotea hapo. So, umeuliza swali yenye tumeweka pale YouTube. But it's not working. But before you even get to that question, before tuache Pixel aende, ako backstage, so atasikia hizi comments zenyu. Amesema, there are people who have sent in their comments about him. Caroline ameka, alikuwa na dance hapa na Pixel. Brad amesema Papa Pixel. There was a question here by Caroline, but I'm sure he's going to get to answer it later. Ujibu swali, kuna swali pale YouTube. Kuna mtu alikuwa anauliza, I think the young generation. Okay, sawa. Not that question. Niliona swali ingine hapa. You have talked about working on Real Talk. With Tamima and Mr. Wright, among others. How is that working for him as an artist? I think he'll answer you once he gets to the YouTube channel, and he's going to answer that question. I hope he does. Pixel, tajibuyo swali. But we also have Karo bado amesema ati Pixel kidogo ako na vibes za Pitson. The Lingala vibe, I think so. Steve Biko, okay, he's answering that question. So I'm just reading fast the comments that you have on Pixel, then we'll get to the question that is on our YouTube channel. Ian amesema, how is modeling business in Kenya? I think he answered that. If he didn't, he's also going to answer that at the comments. Okay. And naona kuna swali alijibu, what's the difference between a model and a vixen? Yes, that he answered. And okay, how did that come about? I think he has answered that. The question about the song with Dr. Opwenike. Okay. So back to the question you were talking about. Kuna poll pale tumeka YouTube on our YouTube channel. Once you go to our YouTube channel, E_Square TV, you can actually see that question. Do you think young people in this country can influence change? There's a poll there. I'm seeing 67% of you guys are saying yes, 33% saying no. And some of the comments I'm getting is, Ian is saying, I don't think so, because in this country, if you want to influence, you must have a lot of money. Yes. Somehow. You must have a lot of money. Yeah. Peter Atemo says, young people can influence change. Caroline is saying, I think the young generation has an upper influential ground, and therefore change is more likely to be influenced by them. So yes, young people can influence change of this country. Sorry, I have lost those comments. Somebody is actually calling anatuona hapa. Okay. So let me continue seeing whether there are more comments on that question. Steve Biko, you're saying young people in this country are busy. Wote wako hapa. Steve, okay, wacha nisome hiyo comments. Young people in this country are very busy. Wote wako hapo kwa gengeton. Sidhani kama wanaweza influence. Oh, yes. So sad. That is actually very sad. And let me see if there are more comments. I don't think so. So guys, keep them coming. We're going to be reading, and we want to actually
get what you guys think about this whole situation about youth participating in All right, we're back. Sorry for that technical hitch, but we are back. Poleni sana. Tulikuwa tunaongea juu ya stories, what we're talking about, governance and how the youth are participating, whether the youth are participating. There's a question on our YouTube channel, so there's a poll there. Answer that question. We're going to be reading those comments that you have right when we come back. But for now, we went to tulienda kwa hood. Kuuliza maswali pale mtaani tukapata views za Wakenya regarding what they think about the recently read budget, and we captured a few thoughts. Wakenya wamefungua roho pale nzuri wamefungua roho pale, so that is what we are coming to right now, and then we'll come back to this issue on youth and governance with a very interesting panelist. So don't go away, we are coming back. The 2021 to 2022 budget stands at 3.63 trillion, with 3.03 trillion allocated to government expenditure and net lending. How bad is the situation economically? How do we benefit from the budget? What do Kenyans feel about this? Government ndio inafaidika, but sisi normal people tunaumia. Sieti kuna kitu yenye tunapata. Like sisi tunaona tu hata hatuoni anything imechange. Still business iko down, hakuna pesa, hakuna kitu yenye tunapata. Kwa tunatumia gas saa hii, tunatafuta jinsi nyingine ya kutumia ili kununua kuni, mafuta. Maisha yamekuwa magumu maana kila kitu imepanda. Tulisoma kwa kweli, lakini haitusaidii sisi wananchi. Juu inawafaidisha wenyewe, serikali haioni mwananchi wa kawaida wa jiko wa hapa chini. Ile tulisomwa yani walifunyilia wananchi kwa sababu hakuna kitu ilishukishwa. Sijasikia kitu atilishuka, kila kitu walipandisha. Sasa hivi mafuta taa, gas nasikia itapanda, vitu kama hizo sasa. Yani wamefunyilia wananchi mdogo. Ndio hata wangepewa hiyo pesa wasomeshe, hata wapelekewe kwa shule, at least inue masomo ya watoto wetu. Kama na dona mtumba hii nguo like wanasema ilikuwa 45 kg
of which tax bado iliongezewa 145 kg, then wanataka the same amount of money wametax wapunguze the weight ya hiyo bale ya nguo. So from 45 kg to 30 kg with the same tax. So like itakuwa ni kama mimi nachukua nguo na kuja na uzia huyo mtu na uzia wenyewe. So unaona, so like as a businessman hiyo tax ikiongezwa, mimi wameniua. Siwezi make the next step in business. Nitakuwa tu na work for the basics, rent, food. That's it. Hiyo budget kwanza imekuwa juu sana. Juu kwanza sasa hii inabidi sasa, okay, mi personally venye imeni affect ni kitambo nilikuwa naendea hizi vyote, nilikuwa naendea hapa Mombasa, lakini sasa hivi venye budget imekuwa juu, itabidi sasa hivi venye unaona viatu tunaendea Tanzania. Maana tunaendea viatu Tanzania, unapata huko government wa Tanzania vitu wana clear na bei at a lower price. So unapata vitu ziko cheaper in Tanzania than in Kenya. So mostly tuna prefer kuendea huko than huko. Actually, I saw it as a very big expensive budget because 3.66 trillion is a lot, yeah. And actually on the ground we are not seeing anything relating to that budget. Yeah. There's no way we can rectify it because it's the government project. Okay. We have to bear with it, but kusema ukweli maisha imekuwa ngumu. Okay. Especially ukiangalia budget, hawakuzingatia maisha mwananchi wa kawaida. Yeah. They only focused on the four agendas zenye zilikuwa za Jubilee. Ndio walipatia pesa mingi. So kwa sisi wananchi wa kawaida maisha imekuwa ngumu. Economically, to working classes, they can say it's okay. But to common mwananchi like us, we are heading to a wrong direction. Tunakopa, tunatumia pesa ya kukopa, pesa yenye tumekopa tunatumia kulipa deni instead ya kuzingatia maisha ya mwananchi wa kawaida. Serikali wana wenyewe au hapo huko juu, hakuna kitu tunaweza fanya, wakiamua wameamua. Like tukisema ni kuchange, sisi kama wananchi hatuwezi change. Maybe president peke yake ndo anaweza kusaidia juu hadi sisi hatuwezi onekana. Sisi wananchi wa kawaida hatuonekani. In short, sema mimi ni mtu mwenye hata sijulikani na government. It depends with the people who are interested with the funds. Ndio wataamua. So mi kwa ground nimezoea wanasemanga tu kwa TV but on the ground hatuoni anything. Yeah. Hapo kwenye tunakosea ni mambo tu na leadership. Yeah, you unaona tu leadership ndio tunalack. Kenya is a very rich country. Kwa hivyo tungepata leadership tu poa, tunaweza kuwa tu juu. What are we doing as a country to get ourselves out there? This is E Squared Mtani and my name is Carolina Chino. Okay, and we're back. So many thoughts from Kenyans, as you've had, maoni mingi, about what the budget was all about. What do they think? The question was what they thought about the recently read budget, and there are so many things that they have shared there. They feel like the budget was only considerate of government and government programs and doesn't consider them. So before I even introduce my guest, I would also like to ask him the same question. What do you think of the government, the recent budget that was read by the government? Okay, thank you so much. Yeah. Okay, my thought concerning the budget, I think we need to understand the challenges we are facing as a country. So it pushed government to the wall to do the unnecessary. And according to my own opinion, I think we've been under government that doesn't set priorities. In the budget was out, but in terms of the priorities, saying that the government will be saving 70% and only utilizing 30%. It doesn't make sense to an economy that is almost collapsing and a country that is almost going into a receivership. So I think the priorities of the government in terms of the budget allocation was not right and never addressed the issues of this country amicably. Yeah. It only targeted on short-term resolutions. Mm-hmm. Yeah. Hey, powerful thoughts there. Powerful thoughts.
Those are thoughts from Thomas Ogendo. Karibu sana to E Squared. Thomas is the program manager at the African Boy Child Network. And I understand you're also the former president, former national president of the Student Council. Yeah? Karibu sana to E Squared. And it's a very interesting conversation about how the youth are participating in governance issues. But even before we get to that conversation, you have said, you're sharing, your sentiments are very strong about, how the government doesn't, is using a certain amount to save instead of spending. Why do you think it is not something that benefits you and me as a Kenyan? Something that benefit me, you and me in terms of saving or in terms of expenditure? In terms of saving, you don't think that that saving is going to help us in long term? You know, if I was saving to tomorrow launch a youth free internship, paid internship, or youth talent development plan, that is something beneficial. But I'm saving to ensure that I cater for the loans. These loans were borrowed recklessly. And we're the same Kenyans who cautioned the government about kind of reckless borrowing of this cash. So kind of this thing is not benefiting a common mwananchi at this point, because we can predict most of the budget of next year will be allocated to election. That is what is awaiting us as a country. So if the government could have set priorities to ensure that at least the share is 50-50, we can now start thinking of it, because at the end of the day we'll know, but the part of the 50 will go to other government programs that are seeking to uplift the life of a common mwananchi. A country where income flow to the common mwananchi is invalid and insignificant is a country that is not concerned of the citizens of the citizens. What are your thoughts concerning how the government decided to allocate a certain huge amount towards the Big Four agenda? Do you feel like the president is trying to leave a legacy as he hurts the common man even more? What are your thoughts about that? Thank you so much. In that perspective, I'll argue like a politician. First. You're already a politician. Yeah, I'll argue like a politician. Yeah. There's difference between creating attention and improving lives. So what the government is trying to do is just trying to create attention that doesn't exist. What do you mean? What do you mean by creating attention that does not exist? Creating attention that does not exist is trying to develop a perception of somebody working while underperforming. So the Big Four agenda, does it address the quick needs of our people? Does it address the marginalization of people in Turkana? Does it address the lack of no proper institutions in Marsabit? Does it cover kind of the insecurity in Garissa? So the Big Four agenda is only targeting the urban regions. If you talk of affordable housing, can you go to Kisumu and appoint those affordable housing? Can you go to Turkana and appoint those affordable housing? So you are only concentrating with Nairobi and Machakos. So the Big Four agenda, yes, it is of benefit to the people of the country, but they are not a priority as per the planning of the government. Yes, we need quality health. Policies were not developed to ensure that that quality health is affordable to everybody. And why am I saying that? I come from a ward where we don't have a public hospital. You are speaking of universal health care. How are you benefiting me? No public hospital. Yeah. A whole ward. Yeah. Whereas this ward is kind of the one running the entire economy of Nakuru County. Because if you go to Olkaria ward, Kengen is located in Olkaria. We have flower farms within Olkaria, yet we don't have any public hospital. We have poor roads connection. We don't have ICT hubs.
yes, we are talking of the Big Four agenda. Yeah. So as far as the Big Four agenda are concerned, they were not a priority to a common mwananchi in the manner which the implementation was set. Okay. Yeah. Oh, very heavy sentiments. But do you feel like, as we are having a very interesting conversation here, and you're a youth of this nation, yeah? Do we participate in this, do we have a say in these issues that evolve around governance in this country, and how can we chime into these conversations and make sure that our voice is heard and something is actually done? Thank you so much for that question. In regard to youth and governance, I want to say everything rise and fall in leadership. And leadership is a key aspect we cannot ignore as the youth of this country. So youths, we have key areas to play in terms of governance and leadership in this country. And in simple terms, leadership is taking risk. Others are afraid too. So how will we ensure that as young people of this country, we participate in taking that risk? We be part of the people who are taking that risk to ensure that we fight for kind of a good governance. These things have been attracted by kind of a very interesting discussion. Our youths have been lacking knowledge of what their constitutional privileges are. And why do you think that is so? The reason is our youths, they are not a lost generation. They are a lost generation, that is as far as government is concerned, because their dreams have been casted down their feet as a result of no communication. So a government that is concerned with its people, inform its people of the key areas and the key privileges and expose them to relevant opportunities. Yeah. So our youths have been lacking serious sensitizers of their constitutional privileges. That is why today you see all those things are happening. You feel like people are interested when you talk to youth, the youth on the ground? I know your position allows you to interact with a lot of the youth on the ground. Do you feel people are interested in participating in governance issues? As at now, youths are not interested. Allow me to take you to the university leadership. Back then, the management of the university, that is the student unions, used to be very powerful. Today, I can tell you, nearly close to around 40 to 45 million Kenyans don't know who the president of University of Nairobi is. That's true. After Babu Owino left, that is it. And we had very powerful student leaders. I mean, James Orengo, Akina Kipchumba Murkomen, Ababu Namwamba, all those were student leaders before they came into parliament. And do you feel like what is happening now in the campuses? Is it that the student leaders have been compromised, or what is happening? So I was kind of bringing you to that discussion. And I want to tell you, after the government realizing that young people have numbers and they are a threat to government initiatives, they came up with policies. We remember when Babu was the Sonu president. Yeah. The parliament, they came up with a guideline to ensure that Babu doesn't contest again, because they sensed or they felt that Babu was so powerful and so influential to a point that it could paralyze some of the government activities. So they developed a scary system of governance to our university students and came up with the undermining laws to ensure that their voices are not heard. So that thing sent our leadership to hibernation, to a point that you are just elected to be seen and not to be heard. So whatever this was it something in paper? This was scare tactics? Is it something that is on paper or inafanya tu chini ya maji? This was something that was done in parliament. And this is something that affected even leadership style in our universities. They moved from popular voting to kind of delegate election. Why? Why are we undermining our students? Their right of voting to the leaders, whereas these
These are key privileges provided in the Constitution. Yeah. Because if you go to Article 55 of the Constitution, Clause C speak of youth's opportunity to be represented, to associate, and to form part of any union in this country. Yeah. So this was kind of undermining of position of our student leaders in terms of handling national matters. Were you able to find any recourse to that action by Parliament? Yeah? Any recourse? Kind of, allow me to say this. You understand the country that we are in. Yeah. Yeah. And discussing some matters requires you to be intelligent enough. Yeah. And also be kind of tactical enough in handling those matters. So a recourse, what I can say, it is not there because most of our university student leaders, they never understood the clear objective of the government in terms of paralyzing that functionality. Yeah. Okay. And as a national, you were part of the National Council of the whole student leader body, I understand, yeah? There is totally nothing that you could do or even approach people like Babu who have been in such positions to try and sensitize these current leaders, the current leaders who are in leadership position, to try and sensitize them on what was happening. In my position as the national president, understand I was running in high school capacity. But one thing, even if you ask the national Kesha chair, Mr. Ndemuli Kai today, one of the toughest president who has ever served under him was me. Because one, I'm a person you cannot buy. I'm a person you cannot manipulate. I'm a person you cannot, so you will never intimidate. One, I came up with the policies and branded them resolutions. This resolution was seeking to give our students a voice. Then what happened? The thing started so well. We had conferences, student conferences. Ever since I exited that office, our students have never had conference. So it tells you this government also weighs the force before they develop policies. So approaching people like Babu, and I can tell you, in my as far as I'm concerned, in fighting national matters, I don't necessarily involve politicians. What I do is if I feel something is bad, I seek the necessary action. That is, as we are talking, I'm working on amending a parliamentary an act that is a constitutional article to ensure that we address the issues affecting our young people, to bring the voices of our young people and a very strong leadership. That is, we want a youth government that will sensitize our young people about their privileges and their rights. And to answer your question on approaching national leaders like Babu and those who have served in those positions, these people are scared of strong visions like us. And that is, that one I'll tell you point blank. Yeah. They're scared of you upsetting the status quo. Yeah. Yeah. Okay. But in what you're doing, what your position is currently, you're able to even try and influence the youth in one way or another. Currently, what are you up to as the programs manager of the Boy Child Network? Thank you. Good question. Now allow me to speak on a capacity of an expert and the functions kind of I deal with in terms of kind of our activities. As African Boy Child Network, we have our guiding principles. And our key, a kind of a slogan, is to promote a sustainability towards the issues affecting our boys. So our boys must be empowered. And that is why as African Boy Child, we are now coming in. We have pillars like youth in conflict with the law. We have advocacy, we have entrepreneurship, we have mentorship, and we have education. So in terms of advocacy,
we have tried to advocate for the issues affecting our young people. And the best way of advocating for agenda is through partnership. So we are going to extend our seeking partnership with the serious state agencies that are handling matters of the affecting our young people. We have held events where State Department of Youth Affairs have been present. We have kind of held events where Kenya prisons are present. We have held events where Kenya Human Rights are present. We have held events where Ministry of Education are present, and these form part of our partners. So as far as we are concerned, we have developed policies to ensure that issues affecting our people are addressed with respect to gender equality. Okay, just from the top of your head, what are the challenges that the boy child is facing in this current generation? As some of the problems our boys are facing, like we have been expected to perform too much with less evidence of our competency in handling those matters. Yeah. There have been that misconception that boy child is leading. And as the theme of our organized conference that will be held next week states that the myth of boy child leading while bleeding. The myth of the boy child leading while bleeding. Yeah. Okay. So everybody believes in the society that we boys were leading, but we are bleeding. We have unforeseen tears. Yeah. We have unrecognized tears. We have policies that have been made to paralyze our functionality. We have kind of acts within the Constitution that undermine our position. What kind of policies and acts? I can tell you, if you go to Article 27 of the Constitution, it speaks of kind of all children have equal rights before the law. If you go to Article 53, all children must be protected equally, irrespective of the gender. But go to Section 8(1) of our Constitution of the Sexual Offences Act. That is where now our mess as boys start. And everybody believes African boy child was born to suffer. Okay, that's a very heavy statement. Everyone believes that. Is it something that is actually factual? Whereas we want to convince the government. We're trying to convince the government. Yeah. All boys need is not penny. All boys need is not that cash that we're giving them. We need somebody to correct us, not to condemn us. We need somebody to understand the pain or the value of our tears, not somebody who laugh at us while we cry. Yeah. We need somebody to tell us you're looking smart, not somebody who condemns us all the time. We need somebody to come up with the policies that help us to uplift our voice, not somebody who tries to undermine our position, to devalue our position in the society. So those are some of the narratives that we want to change as African boy child, to develop a new perception that boys and girls are equal before the law, and they must be treated equally with respect to gender equality. Okay. Yeah. Right. So what is the conference all about? You've mentioned it's coming up next week. The concept, the conference is all about what we call bringing different organizations to discuss the issues affecting our boys in the society. That is in line to our Father's Day. Okay. Yeah. Yeah. So we are bringing those serious bodies concerned over the issues affecting our boys in the society. And we are trying to kind of rewrite, to try and give the real facts of the real issues affecting our boys in the society. That is in the ground level. So we want everybody to know that we are starting a serious discussion of the way we can achieve gender equality in this country. Not overburdening our boys and expecting and giving them less in terms of opportunities. Yeah.
All right. Let's go to the comments. I'm seeing actually some people have already started sending in their questions. Yeah, Caroline is asking the same question that I had in mind. Is actually what I was about to ask you. Why the boy child, though? Why? When I was starting this conversation, I say, you are a lady, yeah? Allow me to ask you this question. You are a lady. Are you yawning? Okay. Are you dreaming of having a responsible husband material? Well, I am married, but yes, we are hoping that the next generation of men are responsible. If you are married, yeah. Are you dreaming of having a responsible boy? Yes. Yeah. Yeah. So we cannot undermine the position of our ladies also in the society. That is why I said all our functions are with the reference to gender equality provided in the Constitution. Yeah. So we are trying to kind of create a new narrative in the society in the manner which we have been handling boys. And we are trying to sensitize the society that the narrative has been changing. Boys of the 19th century are not the boys of the 21st century. That's true. Yeah. Yeah. We have been having some trends. Starting from 19th century to 20th century to 21st century. So we are trying to expose the society of the new development style of our boys. Okay. That is why we want a society fully in recognition of our boys. Okay. I think I read that question in half. She asks, why boy child? Though, Kwani, how bad is the gender issue? Also, what impact does generational shift in terms of roles have on us as a country? Have you gotten that question? What impact does the generational shift in terms of roles have on us as a country? I think what she means is there's been a shift in terms of what I think perception, if I'm not wrong, perception of how boys and girls were treated before, and how does it impact us as a country? I don't know whether that's the question that she wants to ask. Yeah. Okay, that's a very simple question. Allow me to take you through some three aspects. The main reason why we handle these issues surrounding our boys have been kind of vulnerable of some factors. One, we have been vulnerable of professional neglect. We have been neglected in terms of profession. And I will give you a key scenario and why it is affecting our perception in this country. If today a boy tops the country, that is in KCPE, he will only be celebrated for a day. But if a girl tops the country in KCPE, it will be a discussion the whole month, and everybody will be congratulating. So we are seeing profession neglect as contributing to imbalance in terms of policy creation in this country. While organizations move to various institutions to donate sanitary towel to our girls, boys are sent to the field to play. What is the discussion that goes around? Boys are bad. So we have been kind of training the minds of our young girls that their boys are enemies in terms of emotional matters. Why can't we teach these kids very key, responsive, what we call responsive kind of relationships, to a point whereby when they see a boy, they see a brother. They don't see an enemy. So these are kind of the narratives that are affecting our boys. Yeah. We have another vulnerability as a result of African culture neglect. African culture expects too much in our boys. We are raised in the modern century, the 21st century. It's not the same case. That is why today our boys are launching revenge missions. Why? They feel they're not part of us. They feel they're not part of the society. Everybody condemns them when they do a mistake. Yeah. We are raised the girls, when they do a mistake, they'll have a conversation with their mothers. They'll be guided. While boys loiter at 7 p.m. along the streets. Okay. Let me just play on this other side of the coin. In the instances that you have given,
do you feel like it is the men who are letting the boys down? In the instances that you've given, when you have these drives of girls being given sanitary towels in school, why do you feel like, why do I feel like it's also the onus on the male authority in those institutions to also sit down and come up with a way of having some mentorship programs? You know, instead of sidelining, the boys feeling like they're being sidelined. Why can't they have, I think that even the men may have let the boy child down in this country. Thank you so much. Allow me to correct you in terms of this. Mm-hmm. You know, media houses have been forced to believe one thing. And what they believe is always opinion, is always open. But they forget one thing, facts are sacred. Let us handle facts in handling these matters affecting our boys. And those factors are supposed to be our point of concentration. So what we are trying to do here is we are concerned with the key contributors or key factors of contributing to this mess. So what are these key factors? We have stated policies. Yeah. So we need to start from the policies. Then finally, we need to seek partnership that work. We have organizations that fight for the girl child. Like in my case, I know one called Toretto. Yeah. Toretto Girls, helping Maasai girls to get kind of to undergo safe houses. Yeah. Yeah. So these are kind of the engagement that we need to look at. Then we understand our men. We have also been failing in terms of handling our responsibilities. You find a man is always absent from home. Yeah. And if they are present, is either they are too drunk or they are too strict and unapproachable. Yeah. To a point that the boys go to an extent of sharing their challenges with their mothers. And due to the fact that we don't share the same structural composition, you find that there are some things this boy will shy off from sharing with the mother. That's true. Yeah. Yeah. So these are also conversations that we need to start. But before it reaches a point whereby we develop to a country where we have responsible fathers, we are starting to tame it at this ground. Okay. Yeah. It starts from the ground up. Yeah, it starts from the ground So up. you influence this generation so that it starts changing things in generations to come. Absolutely. Yeah, it's also a big need for perception change as a country. Yeah. Perception. Brad is, okay, Caroline is still saying 16th May is World Day of the Boy Child. What exactly happens on that day? Okay, what happens on that day is just simple. Discussing position of all those partners in regard to fighting for the issues affecting our boys. That is why we have invited the state agencies and the event organizers. Oh, the conference falls on the day? Yeah. Okay. The event organizers, they are called the unscripted concept. So the unscripted concept, we also handle this unscripted concept of the issues affecting our boys. We don't want to deal too much on perceptions and opinions, but we want facts that are supported with evidence that these are the real issues affecting our boys. That is why we have Kenya Human Rights to provide us with the data. Okay. That is why we have the state agency, the State Department of Youth, to provide us with the data and some of the initiatives they have launched to ensure that our youths move collectively. We have Kenya Prison Service. We understand 80% of the inmates constitute to the population of boys, or rather men. Yeah. So we want to know their position and what they are doing to ensure that these people kind of are mentored. And once they come out of these correction zones, there are people who can be trusted in the society. Yeah, we have organizations like Fariji. Fariji, they use sports to comfort those in prisons. Okay. We want to know
Why did they start that initiative? Yeah. Yeah. So Fariji understood we have unscripted concept of under-talented inmates, and kind of this too much useless energy is making them to even think negative to a point of fixing things within the prison. Okay. So these are kind of the constitution, the discussions that will go on that particular day. Okay. So continuing with the questions that are there, Brad is asking, what is the role of student leaders in the governance of a country? Yes, thank you, Brad. We were actually going back to now that discussion. So he's asking, what is the role of student leaders in the governance of a country? The role of student leaders in governance of a country. Let me say, students also form part of the citizens of this country. And as everybody has a role in terms of governing the governance of this country, the same way, our students also have roles. So the student leadership, they are there to provide a clear way. And allow me to say this. We have been kind of working on coping style of leadership. And the scholars say the most difficult exam to pass is trying to copy others and expect to defeat them. So our student leaders have been behaving like political leaders. That is why today we don't have change in our various institutions. Yeah. So students have a role to play. One, why are we concentrating with education that promotes thinking, that promotes remembering so much more than thinking? That is why today we have all these gaps of unemployment. So our students there's a need for our students to develop policies to ensure that issues like unemployment is addressed because they form part of that research. Yeah. So one mistake that our students normally do in terms of governance is thinking that leadership is just all about being in a position and being recognized by the position that we hold. But we have a responsibility to ensure that we remind the government in terms of handling our future. That is in regard to our constitutional privileges. And I can convince our student watching, you can go to an extent of even amending a constitution. That's true. Yeah. That's true. Yeah. Yeah. You have that right to amend a constitution if you have a strong feeling that constitution is not addressing your need as student. Yeah. So these are some of the things even the universities are afraid to share with these students because they know after they are informed, they have a strong force and will paralyze some of the key functions of the government. Do you feel like we are they are effective in the systems of administration in this country currently, as we speak? As we speak, policies have changed, and I want to say that. Yeah. Because even if you go to high school, previously, or some 4 years back, students used to sit in board of management. Yeah. What happened? When the government felt that these people were presenting real issues affecting them, they became afraid of them and were thrown out of that system. So we have been pushed out by all means to ensure that we don't participate in these serious matters affecting us. Do we have any way of overturning some of these policies? Yeah, do we have a voice? We have a voice. And I believe in regard to chapter 1 of the Constitution, power vests with the supremacy of the people. That is in regard to that Constitution chapter. So we have a voice. And the only voice we have as students, if our union becomes so strong to a point that before they start a year, they have an action plan and they have objectives to achieve with the students of this country. Yeah. Because we have numbers to even influence any election in this country. Apart from what you were talking about that has paralyzed a lot of student leaders currently, what other challenges have student leaders and student unions faced so that they are not as powerful as they were before?
kind of, one policy making. Another thing is insufficiency in terms of mentorship, that is leadership mentorship. We have always find ourselves in a mess of electing incompetent people in those offices, and especially in the topmost positions in leadership. Another challenge we've been facing is lack of institutional support. The most of the institution, they view student leaders as real threats, so they don't support them and don't even notify them of serious opportunities for them not to be informed of their rights and the manner which they are supposed to execute their duties. Another challenge is parental misjudgment. They believe when you are a student leader, you don't perform. And I am telling you something I suffered. That is a perception I suffered. Your parents really didn't want you to take that position. Yeah, and everybody keeps on discouraging you. Yeah. So even when you get an opportunity to speak some of the things you feel should be done in the national space, you are scared. You feel that your parent will watch your conversation and they'll start kind of discouraging you and even telling you, we won't pay your fees if that is what took you to college or university. Yeah. So perception from our parents have also affected us. Then another issue is politics of influence instead of strategy. Most of our student leaders have been working on influence and forgetting about strategies and their duties. Then another serious issue is conflict of interest, where everybody wants to be felt without respecting their various positions. Yeah. Oh, okay. And I think someone actually had mentioned that to participate in some of these issues to do with governance, you must have a lot of money. That was someone who had commented on our YouTube comments. What do you have to say about that? Is that also something you face in student leadership as well? Yeah, it's something. The money, the financial aspect. I know to a certain extent we have seen that influencing a lot of students in their voting. So is that something that is a challenge to many student leaders? That's a very big challenge. And this atmosphere has not been created by our students. It has been created by our leaders, to a point that comrades have a strong feeling that if you don't give us something small, that is in quotes, if you don't give us something small, we won't vote for you, however good you are. So to a point whereby we have been electing tycoons and forgetting about real leaders. Tycoons without ideologies, without ideas of the things affecting us. So that issue is a big challenge. And I can say, for you to lead universities and occupy your space in terms of national governance, you must be a person of high influence and not only verbal influence, but financial influence. Yeah. All right. Totally loving this conversation, but being notified we are running short of time. But I need to ask this question before I let you go. Where do you think, as the youth of this country, we are failing in terms of our involvement in questioning and keeping the government in check? You notice that as we are heading to the elections, now is when we are becoming very relevant to the politicians. But before, our voice is, between those 5 years, our voice is irrelevant. But when it's almost election time, ndio sisi hao. So where are we failing in our role? In fact, as youths of this country, we are failing majorly. We are failing because we are ignoring key aspects. We are ignoring key aspects because we agree to support a politician before we create our value.
So the mistake we are doing is we are kind of in a country where our value is not felt. And it is not the government to create our value. It is us to create our value. It is us to notify these politicians that we no longer want your 50 bob. We no longer want those small pennies. We want hybrid policies that will create blue economy, blue employment opportunities. Employment not on the basis of my work experience, but on the basis of the solutions I can solve. Yeah, we are failing to participate in political matters. So, political matters, in fact, every problem we are facing in this country as youths of this country, they lie within the political line. It is just policies that are betraying us, and we are failing to address these policies. Yeah, the census was just done the other year. We constitute 70%. That's true. So while women are busy fighting for 2/3 gender role, our youths are not busy fighting for 70% employment opportunity in companies. Yeah. These are some of the discussions we are supposed to start indulging in. Yeah. For the government to start feel some impact and feel challenged in handling those matters. Wow, we can have this conversation for hours on end. This is a very emotional topic, and we can talk and talk and talk. But I am loving the conversation. Someone else also mentioned there, Peter. Thank you so much. Amesema, loving the conversation. Thank you guys for your feedback. I would like to stop this conversation here because of time. But I'm hoping that we can get you back on the show and we continue sensitizing the youth. This country is ours, yeah? This country is ours. Whatever happens in government, in leadership, affects you and me as the youth of this country. So we need to take action, yeah? Okay, thank you. Do you have any last comments before we sign out? Okay, thank you. In terms of addressing the youth of this nation. If you want me to talk to the young people, I'll talk to them. Yeah. And I want to remind our young people, it is our responsibility to keep the government on check. Don't complain of the budget that was just read out. Analyze your contribution to that mess. Before you complain of anything in the society, think of your contribution to that mess and the way you are going to fix that mess to bring something meaningful in the government. Always remind yourself that nobody is in charge of your future. You are in charge of your future, and it is your key responsibility to develop policies that work for you. Wake up and ensure that you achieve your dream. Nobody, absolutely nobody, not even your parent, will be concerned of your life 10 years down the line. It is you who will take care of your family. So participate in national matters, participate in budget allocation in your various counties, and remind your governors now that you are expecting more than you deserve in this government. That is in regard to your constitutional privilege. Inspect what you expect for you to get what you deserve. Thank you so much. Hey, okay. And it's a wrap, yeah? All right. I don't think I want to add any more to that conversation, but thank you so much for coming to the show. It's been an honor, and we hope to have you back on set. Okay, thank you. All right. We are going to take an entertainment break by inviting the Green Oasis Lenses, amazing dancers and acrobats in studio with us today. And yeah, don't go away. We are having this conversation still on our YouTube channel. So send in your feedback, your comments. What do you think about the show today? And what your role is, or what do you think about the budget that was read? There's a poll there on our YouTube channel. I can see the poll is still going. So yeah, I'm going to be coming back after this lovely kids perform. So karibuni sana. Go. Wow. Nina wenzangu wamepandishwa
gari ya wivu, hawataki maendeleo. Nina wenzangu wamepandishwa gari ya chuki, hawapendi upendo. Nina wenzangu wamepandishwa gari ya hasira, hawana self control. Nina wenzangu wamepandishwa gari ya vita, ukikosea na kupiga. Driver ni shetani, conductor ni bibi ya shetani, wanapelekwa pabaya. Mungu ingilia kati. Driver ni shetani, conductor ni bibi ya shetani, wanapelekwa pabaya. Mungu ingilia kati. Baba washukishe, Baba washukishe, Baba washukishe. Weka roadblock mbele wasipate ajali. Nina wenzangu wamepandishwa gari ya uchoyo, kwa hali ngumu wasaidie. Nina wenzangu wamepandishwa gari ya uongo, hawapende ukweli. Nina wenzangu wamepandishwa gari ya tamaa, wanaharibu vitu vingi. Nina wenzangu wamepandishwa gari ya wizi, wananyanyasa jamii. Driver ni shetani, conductor ni bibi ya shetani, wanapelekwa pabaya. Mungu ingilia kati. Driver ni shetani, conductor bibi ya shetani, wanapelekwa pabaya. Mungu ingilia kati. Baba washukishe, Baba washukishe, Baba washukishe. Weka roadblock mbele wasipate ajali. Baba washukishe, oh Baba washukishe, oh Baba washuki, washuki, washukishe, washukishe, oh Baba washukishe, oh Baba washukishe. Weka roadblock mbele wasipate ajali. Oh yeah, da 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 da. Ay 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 ay. Da 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 da. Wow. Washukishe, washukishe, oh washukishe, washukishe, washukishe. Oh Baba washukishe, oh Baba washukishe, Baba washukishe. Wow. Wow. Wow, wow, washukishe, washukishe. Wow, 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 wow. Oh, washukishe, wow, 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 washukishe. Oh, oh. Washukishe. Sante, 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 sante sana, sante, sante. Yeah. Bado mchanga, basi mzinga kama tope, flow zangu barikali, kesho mkena na kali, nijikutadi Dubai, nikisnap mafali, kidogo kidogo safi, mimi fano wa safi, kakati mkute, umolo tuchoreshikiza, maniga ghost the hot day, hini yetu na fulfill. The best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Jimmy nimetoka pango, chiki vile mimi na come through. Bota tete mwaki basi sina dika kitu. Dongali ile pasha mimi bado sitapoka na kitu. Chiki pale mimi niko, nimesota hadi mwisho. Sina mbala nyuma bali ninasema hapo kwa riko. Piko kana kijiko, sina doku na mwiko. Nimesota dipuka leo tu mimi natatu kaganchi. Parada nifanye kazi, basi nataka mimi haso. Lakini ndani yangu na imani ninaweza pata hiyo kazi. Na nipate hiyo ganchi ili kununua mali. Sasa kutafuta lazima nitanze. Check, amina kipaji. Swanga zangu barikali, mistari kwa suka, bado mwatisha, na madondo kwa gonga, dua wewe weka kando, wewe sport na my iPhone.
mjeko na chekwa. Ya vile nimesota. Sina da kuna boxer. Kila vile sitaboka. Maboza kwa ni hipa. Atengo kwa nitoroka. Nimebaki kwa kecha. Nishike nitafanya. Ili penda kazi ndapata ganji inze kuna mali. Ili penda kazi ndapata ganji inze kuna mali. Ili penda kazi ndapata ganji inze kuna mali. Asacha kutafuta lazima yazuni kanji. Shelton Nishatoka tena kutoka moto ili kijana kwa bangi boss jai bangi si bado si wachanga na heshima za kimungu ni 1240 mimi bado mimi niko mtaa bangu na utafungua shala la vijana bala wengine wataki janta miadarati mewanasa vijana pombe sigara ganja na jaba maisha ni bala watoto kula kanja chakula cha kutosha tu juu wazazi mmeingia ndani ya miadarati hopeless ili watu wata homeless nonsense. Mishuka kwa mabati, kama madondo chapo, maisha dhibiti, mashaka, kwa kuishi kibiti, washa mabiriti, kila siku vitakike, kila vitu na timbi, na kwa kesho na mtando inanishinda, hard work ndo huwa inanilipa, ila nina wish one day, God, anipe mercy, direct from heaven not people, but my near friends not people, but don't know mtoto kufu na heshima zote ni zake. Bado mchanga, bado nangoja kusaka, bado nashikataka, nimefanya, nimechelewa kufanya, nimeshaja kufanya, bado naishi kataka, nimechelewa kufanya. Habari yako? Tusimame na hapa, sisi wote tusimame huko. Tusimame huko. Tusimame tu vizuri. Njoo hivi usiogope. Njoo hivi. Simama hapa utaonekana. Ladies and gentlemen, we are live on YouTube at _Square TV. Kwanza hii group yetu inajiitaje? Oasis. Hebu shika mic vizuri. Useme jina inaitwaje? Jina ya team ni Gold. Tuko Gold of Art. Mbona sisikii? Gold of Art Center. Oh. Aya, sasa nataka kujua kila mtu anaitwa nani hapa. Tukianza na wewe. Mbona wakamwoga? Simama hivi. Aya. Jina lako? Mimi naitwa Junior, yani Charles Junior. Lakini kwa kuimba mimi najiita Nike Boy. Tunajiita nani? Nike Boy. Nike Boy. Aya, hehe. Pati wewe mwenye amevaa bling bling chain. Mimi naitwa Angelo. Naitwa Angelo Tieno. Na jina langu usanii ni Angelo James ama AJ. AJ. Wajaluo wanapenda kusumbua. Walianza wakiwa wadogo, ehe. Mimi kwa majina naitwa Shelton Ochieng. Shelton. Sheldon. Ochieng. Ehe. Na kwa usanii naitwa Anthony. Alafu wewe? Mimi kwa majina naitwa Bleston, lakini kwa usanii naweza nita Bad Boy. Bad Boy. Tuanze na wewe. Juu wewe ndio simame hivi ndio tuonekane sisi wote. Iko sawa? Iko sawa hivi. Haya. Bad Boy. Sasa hiyo jina ulitoa wapi? Mamangu aliniambia hiyo jina inaendana na mimi. Mamako ndiye alikwambia ujiite Bad Boy? Ndio pia yeye alikuwa anajua kuimba. Madhe anajua kuimba? Sasa nyinyi wote mko shule? Tuko wote shule. Kuna hebu huyu aliacha, mpatie mic aliacha. Anaingia. Mimi naingia form 1. Form 1? Nilimaliza 8. Ulimaliza class 8? Bado nangoja shule zifunguliwe. Walishafungua. Bado. Wanasema wanafungua mwezi wa 7. Unajua wanasoma ile grade nyingine. Ile grade nyingine. Ulipata grade ngapi by the class 8? Nilipata 261. 261?
Nzuri hiyo. Unampigia kitu, unajua kitu nzuri lazima celebrate. Ndio shida ya huyu jamaa. Anapenda kusumbua sana. Kwa hivyo umetoa shule gani? Umeitwa Olympic. Niko hapa Kibera. Si ndio? Sasa mtani wapi? Mtani huko Darfur, huko Kariobangi Darfur. Kariobangi Darfur. Unataka kusema? Yaani huko Darfur Sabangu. Huko Darfur Bangu. So huko ndo nyinyi wote mlipatana? Mlianza muziki ilianza aje kwanza? Yangu ilianza nikiwa class 3. Class 3? Kwani sasa uko class? Niko 5 lakini niko na 13 years. Kwa hivyo ulianza muziki kwa miaka ngapi? Nilikuwa 6. Juu nilikuwa naenda kwa mko yangu, anafundisha kuimba. Nikaanza kushika kuimba. So apart from muziki, mna manage aje? Mnaenda shule na bado mnakuja mnafanya muziki, inafanyika aje? Inakwanga after every Saturday tuna meet on Saturday na Sunday tukitoka church. Saturday na Sunday mkitoka church ndio mna meet. Alafu mnafanya practice. Nakongani na side yetu ya kupractice, tulitengeleza tu side ya kupractice. So nani ndo group, nani ndo mkubwa wa hii group yetu? Ni mimi na wewe. Patio. Mko ngapi kwa hii group? Kwa group ya rappers tuko hivyo 4. Nyinyi ndo mna rap sasa? Dancers na tuko wengi. Sasa wewe ni bad boy. Wacha huyu aongee. Huyu ndo leader. Rappers tuko wengi. Tuko hivi 4 na kwa Goal of Arts tuko wengi. Kwa sasa tunafanya another talents kama kudance, acro na kuchora. Sasa hii Goal of Arts ni nini? Hii Goal of Arts ni kitu ina support mtoi ama ina support environment yenye inaweza saidia watu kuimprove ya talent yao na pia kufanya vitu mzuri kwa environment. Sasa wewe ndio umeshika place ya marapa peke yake? Nimeshika place ya marapas. Sasa mmetoa muziki ngapi tangu mwanzo? Kama inde ya kwanza yenye tumeimba sahili kwa ya kwanza ndio tunang'ang'ana kutafuta ya pili. Ndio tuko already tushaandika bado tujaimaster vizuri. Kwa hiyo group yenu nani mnoma sana kutoa mistari? Wewe. Unapenda kuongea sana. Nani mnoma kuchora mistari? Wangu mimi ndo mnoma. Juu mtu speak hapo haraka. Ukifuata na huyu. Alafu ndo tukuje kwa huyu. Alafu ndo tukuje kwa small boy. Small boy. Sasa small boy, wewe uko grade? Uko grade 4. Grade 4? Sasa hii amuendi shule, si ndio? Sasa hii mko home. Kwa hiyo sasa hii unapiga muziki. All right, and we are back again. We are live on YouTube at E_Square TV. We are very sorry for that technical itch. Kuna kitu natusumbua kidogo lakini lazima tusukume. Ladies and gentlemen, niko na hapa wazito, si ndio? Kabisa. Ni nini? Nyinyi wazito kweli, mbona mjiamini? Tunajiamini. Ilikuwa wewe utupe mistari. Hebu tupa tusikie. Ni masimu tumebeba za kutesa. Ngoja. Pole. Nataka kukusikia. Songa hapa kwa hii kamera, hapa simama hapa. Twende kazi. Ni masimu tumebeba za kutesa. Mandula pia tumebeba za kutesa. Sini venye hadi sina pesa. Koti imeraruka hadi kwa keta. Sini venye nimetekwa na nimesota hadi nimepeta. Koti imeraruka hadi? Kwa? Cheta. Na nijua una pesa.
Sawa. Sawa, umenichanganya hapo kidogo. Wewe ulikuwa unasema wewe ndio mnoma, wewe ndio OG kushinda director amevaa ngolo. Nakaa fiti. Hebu turushie mstari tusikie. Azimina kipaji, dream na za renji, soka zangu bado kali, mistari kwa suka, homba dumewatisha, na madondi kwa gonga, wawewe kando, mi sprint na ma iPhone. Hebu rudia kwanza. Rudia tu pole pole. Ati mimi niko kipaji, dream na za renji, soka zangu bado kali, mistari kwa suka, homba dumewatisha, na madondi kwa gonga, wawewe kando, mi sprint na ma iPhone. Wawewe weka kando, wewe roll na ma iPhone. Director. Yes. Utatua wewe, haki ujaluo. Wacha nisiende kwa director. Uchali mbona unakampole hivyo sana? Mko hivi always. Na kwa gatu hivyo hata mtani. Mimi niko hivyo. Hebu turushie mistari mbili hivi tusikie. Level 9 shatoka, 10 kutoka moto, Mick jana Kariobangi, of course Jevu tabangi, every times na koto, but me changamana, of course mini night boy, na step na night gangs, of course ni track boys, na tuwezi to smart trap gangs. Unaishi Kariobangi, Jevu tabangi. Hata hujaiona. Sijai. Wachana nayo, ni kitu mbaya sana. Wachana na. Hebu niulize. Mumeona marapa wengi sana, You look up to nani? I look up Calligraph Jones. Nyinyi wote? Sio wote. Mimi na look up kwa Drake. Drake? Wewe ni majuu, Calligraph Jones. Calligraph Jones, Mimi na look up to Reckless. Reckless. Reckless, ndio? Kwa wasanii wote. Wenye washafika huko juu. Si wote wana rap? Ni nini mnaweza fanya vizuri yenye mnaona hawa hawafanyi? Mimi kitu naona, kitu kwanza nifanye, kwanza nisome ndo nifanye hii rap kwanza. Gongea huyu kijana. Lazima asome kwanza. Unataka usome kwanza ndo ufanye rap. Hiyo ni maoni yako. Masomo ndo iko kwanza. Si ndio? Of course na meditate kwa zote, kusoma na kuimba. Sasa unanichanganya. Unataka gani? Ya kwanza sana sana ni masomo. Masomo? Anisikukazie kama hutaki pia ni sawa. It's a free world. Junior look up to Calligraph Jones. Me nasema tu ni practice. Ni practice makes perfect. Na masomo pia. Mimi pia na follow to my leader hapa. Ni practice ni achieve my parents dream. Alafu ndo sasa niendelee. Alafu ndo uendelee, si ndio? Mnataka kufika wapi kwa muziki? Hiyo stage ya kina venye wamesema Reckless, kina Calligraph, Drake na Drake. Kina Drake, si ndio? Kwa hivyo hii team ni kubwa sana, si ndio? Alafu tuko na pia madancer, tuko na nani wengine? Tuko na madancers, acrobats. Acrobats. Na hata artists. Na hata ma-artist wale wa kuchora. Nzuri sana. Kwa hivyo nyinyi ndio ma-rappers. Alafu sasa tunataka to invite dancers. Dancers wako? Wako kwa nyumba? Wako hapa. Tu invite, si ndio? Sasa hebu ngoja, mkifanyanga show huko mtaani. Nyua introduce aje? Si katu kawaida. Hebu nisikie hiyo kawaida. Ladies and gentlemen, please welcome goal of art center dancers. Sasa nataka urudie na site, Nataka urudie na site na hiyo chain na angolo, sawa? Kwa hii kamera, alafu hao wengine mtatoka. Ndio wale dancer wakuje, hao wengine watatoka. Alafu ndio hao madancer wakuje. Sasa wewe ndio leader na wewe ndio MC kwenye hii kamera, Nataka wa introduce na psych sana.
Ladies and gentlemen, please welcome World of Art dancers. Ndo anakam, si ndio? Jambo. Nzuri. Kate Kimberly. Kate Kimberly. Nzuri hiyo. Shalon Akoth. Nzuri sana. So sisi wote tuna dance kwa group moja. Patie huyu mic. Tusiseme si wote nani ndio leader wa hii group? Okay. So hii group yote new dance pamoja. Na nyinyi wote mko shule. Sasa mna manage aje kuenda shule na mnakuja mnafanya practice? On Saturdays na Sundays tuna meet. Mna meet. Alafu ndo mnafanya practice. So nani ukuja na dance style? Sometimes tuna make our own tukiwatch videos na sometimes tunasaidiwa na Chadama. Yuko hapa ndani? Atakuwa anakuja. Sasa sisi wote tuko class ngapi ama? Mi nimemaliza class 8. Umemaliza class 8? That's amazing. Ulipata marks ngapi? 262. 262. Nzuri. Uko grade gani? Grade 4. Sahii hamwendi shule, najua hivyo. Sahii hamwendi, mko holiday. Kwa hivyo una dance sana, Nimemaliza class 8. Umemaliza class 8. Na grade ngapi? Grade 35. Nzuri hiyo. Sasa unataka kwenda shule gani? Nilikuwa nataka kwenda Ng'ia lakini nikaitwa Tabu iko Eldoret. Bado ni nzuri. Si bora tusome, si ndio? Niko class 5. Class 5. Nzuri sana, si ndio? Na bado unatia masomo, si ndio? Kwa hivyo tusome kwa bidii, si ndio? Mnaweza ambiaje wale watoto wadogo kama nyinyi wale wa mtaani, mnaweza waambiaje kwenye ile kamera? Kuja wajiunge na sisi. Alafu Chadama tusaidia environment kusafisha. So apart from kudance hivi, kuna kitu kingine mnafanyaga tena? Kama nini? Akro. Apart from hizi mziki, kudance na kurap, kuna kitu kingine mnafanyaga pale mtaani? Nimesikia ukisema kufagia. Tunafishanga tu kule. Tunapanda miti. Mnapandanga miti?
Nzuri, kazi nzuri sana, si ndio? Kwa hivyo ladies and gentlemen, please keep on supporting this beautiful lady. Mko kwa YouTube? Hapana. Mko Instagram? Hapana. Mko Facebook? Hakuna. Wacha Teacher Dama akuje. Nyinyi sasa wacha nimalizane na nyinyi. Nimeona yeye ndio analeta shida. Asanteni sana, si ndio? Patie ule hiyo mic. Teacher Dama akikuja. Nzuri sana. Mwalimu. Karibu sana. Utasimama hapa? Mwalimu pia. Hata pia mimi nilikuwa mwalimu kidogo. Songea hivi. Ungesimama tu hapa. Nyinyi ndio tunawahitaji. Nimeona ni kujoin. All right. So you can have the mic. Okay. Alafu patie Teacher Dama hiyo ingine. Wewe at least umeongea with the kids. Mimi niongee na teachers. So karibuni sana Teacher Dama, and you are, use the mic please. Stano. Sawa. So ladies and gentlemen, Damaris Opilo is the founder of this group that is called Green Oasis Lens. They are the one. She's the founder, and I think she's the one who has brought together this young boys and girls that we have seen today. So very, very briefly, utuambie, how did you come up with Green Oasis, and how long has this group been in existence? Green Oasis Lens is hold your microphone close. Green Oasis Lens is a CBO in Babadogo. Green Oasis was founded in 2018. It was a formerly adolescent girls empowerment program. And while we were doing adolescent girls empowerment, we discovered that when you only empower girls, you are left with the boys. And the boys who are not empowered will be married to these girls who are so much empowered. And will have a very confused future and society. Yeah. That's why we incorporated the boys into our programs. Mm-hmm. Initially, we used to do talks, mentorship talks in schools and in our community. And during the Corona period, we discovered so much was happening in our community. Yeah. Where we had boys and girls practicing so many things around. Yeah. And since in our programs we have environmental issues, activities, we spotted a space that we are transforming together with our ward administrator, Mr. Ronald in Babadogo, and our area chief, to make a park. Being that we are working with the children, especially adolescents, and we feel that those days we had spaces to play. And when we had spaces to play, it makes somebody creative. And too much work without play make Jack's a dull boy. So we decided that we make this space for our young ones. Now that we are in slum area, informal settlement of Babadogo, and every place is encroached and buildings are coming up, we don't have spaces to play. So we decided to transform this park that used to be a dump site, and it was a crime-prone area where people were being smuggled in that space. Then we came, when we started transforming this area around September last year, we were thinking of a space for recreation for family and for the adolescent. And that's why we came together with like-minded groups, another group that help us do this kind of dances, artwork. Is called Temple Art Center. They are also nurturing kids. And since they've nurtured kids, they brought some of their kids to help
participate in our activities and nurture the other kids. Yeah. So as we are celebrating Day of African Child, we believe that kids are leaders for today's, and they know what they need for their future. Yeah. That's why we are bringing them into our programs and helping them and also helping transform our future. Okay. And the future belongs to the kids. Yeah. And that's why we do different activities just to better the life and future of our children. Okay, how many kids do you have right now under your wing? For now, I have 40 children. 40 children, both boys and girls, doing different activities. We do dances, we do acrobats, that is being taught by Stanley and the rest of the team. Yeah. We also have rap. Rap is also, we have teachers for rap. Yeah. And we have some people who always come and pop in to help to assist our children, do drawings and different kind of things. Okay. And we are also focusing on environment, because when you destroy your environment, you destroy your future. That's and true. As we just say that these kids are the future and they know what they want for their future. And where we are working today is I grown in that area, and we used to have guavas around, we used to have languats and all sorts of fruits around. Yeah. But today we have different buildings and everything going on, and the place is so confused that we don't even have place for recreation. Yeah. Just the other day we had trees around, and while the outer ring road was being built, the trees went down, and the place is no longer a beautiful park that we had. Yeah. We no longer have the monkeys jumping around. So with that thought and the beauty that I used to see while I was young, I just feel that these kids are losing a lot, because we no longer have monkeys in all sorts. Yeah. The only place that you can find monkeys are in GSU headquarters, and the police with the guns, you can't go and see monkeys. And these kids don't have that privilege to go to well-established parks. Yeah. So we want to make a park in our community. Your community. Yeah. Okay. And Teacher Stano, what are you teaching the kids? Oh, so me teach acro. Your Sunday to teach sana both boys and girls. Okay. When you professional acrobat? Yeah. Okay. You have a group, or you just do it by yourself? That's how you're teaching them as a group, or you teach them by yourself? Me by a group, since nako assisted with someone. Okay. How old are you? I'm 14. 14. So uko high school? Yeah. Okay. Unawatichingi saa ngapi? So kama ni siku kama hizi za shule, tuna meetingi Saturdays asubuhi mpaka saa 7. Wanakurespect ama wanaonanga haizi kuwa teacher? Sisi ni age mate yetu. Hapana, tuna making time ya kustudy different na time ya kujuana ama kuzoeana. Different, eh? Okay, nice. So I hope we had the chance to see the acrobat, but now the space is very limited. But I'm sure we are going to come visit and see what you guys are doing. Any help that you would like for the children, or what challenges are they facing that you might need help in? Maybe someone who is watching, they might be wondering, is there any way that we can help you guys? Can we participate? Can we reach out? How do we reach out to you guys? Well, we feel that, like what I said, our place is a bit connected with buildings and everything. So we are dealing with children in the first place, and mostly adolescents. And as you can see, they are all in school. We'll feel pleasured if these kids, at least we have a resource center for the kids where they can come do their studies, not only dancing. Because what I believe is that opportunities and knowledge go together. If you know what you want and the opportunity finds you, then your life changes.
maybe if we have these children and they only do dances and they neglect their studies, then when opportunity come, you look for a translator to translate, hey, hii bank check inamaanisha nini? That's true. Yeah. Yeah. What is the prime minister trying to say? Mhm. And we don't want that. Yeah. We want to create a future with kids who are all-rounded, who are responsible, Yeah. and who can tap into any other opportunity. Okay. Not only dancing, but they can be in any other profession. Okay. So I believe that we have doctors here. I believe that we have lawyers. And being a lawyer does not mean that you can't enjoy yourself. Acrobat is part of physical. Yeah, that's true. Physical entertainment. And when you are physically fit, you will be mentally fit. We feel like that way. Yeah. So I feel that if we have a resource center in our space, then our kids will have a space to come and learn. In our area, we don't have this resource center. And we're in the informal settlement where most of parents can't afford these books. Yeah. They scramble for the small number of books that are in schools for their kids to learn. And if you don't have your books, you won't do your homework. That's true. We are also feeling that we have little kids in our midst. If we can have a play center where we have some slides, the kids will be a bit entertained in that space. And then when they are entertained and they have a space to play, they'll also start being creative. Yeah. And when we have this space for kids to play, our kids will be safe and they'll have a place to be proud of. Okay. What is the goal of goal? Actually, your acronym is Green Oasis Lens. So what is the end goal? After they finish high school, is there a program that they can then blend into, or after that, what happens? Because I notice most of them are adolescents now. Yeah, they're adolescents, and after adolescent there is youth and there is life after that. Yeah. First of all, our group name is called Green Oasis Lens, which entails so many different activities. I've told you we work with adolescent mothers, we work with young mothers, teenagers. We also do environmental and we also do adolescent mentorship. Our green, I believe that wherever you see green, you see hope. Kwa sababu with green, you will have food, will have shelter, will have everything. And Oasis is the spring in the desert. And with every challenges that informal settlement kids go through, there is a hope because there is Oasis somewhere. There will always be. So in our program, we always give kids hope. And with this hope, that's why we ask for anybody who can come, either donate uniform, donate books, for the kids to have a swift space for learning. And the lens, we are always reminding the kids to be focused. What do you want in your future? So that's the lens that we have. And our acronym is GOAL. After you've seen hope, you've seen the Oasis, and you have focused, then you focus on your goal. Yeah, that's what we are. Okay. I think that's why we're going to end this conversation because time is fast spent. I don't know whether we have... Okay, let me check for comments on our page. Thank you guys for your comments. I can see you. Kuna mtu anasema, Georgine anasema good Dama. You're fun. Caroline anasema, okay, Dominic Opio anasema watching from Shine a Light offices. Thank you so much, Dominic. Caroline anasema amazing kids. Dominic amepatiana emojis hapa. Asante sana Dominic. Georgina anasema good Dama. Anasema Black Boy, good job watching at Shine a Light offices. Thank you guys who are watching from Shine a Light. Big up to you guys wherever you're watching us from. Caroline Waseke Kari anasema good job Damaris, my good friend, and thanks to E Square TV for hosting Goal. Karibuni sana, and thank you so much Caroline for watching
Caroline Atieno and Odiza, are there enough playing spaces in the slums? I think you had answered that question, but still, maybe she didn't hear. You can answer it again. Are there enough playing spaces in the slums? Yeah, just like I had said as I was beginning the interview, there are not enough spaces. That's why we are rehabilitating dump site for play park for kids. There are no enough spaces. Okay. And good job that you're doing in rehabilitating these spaces. At least the future generations will thank your efforts. And even the young ones here, they are seeing what you're doing and you're in training. that part of rehabilitation, we want to mold these children to embrace the environment. And we are also seeking for tree nursery creation, so that the kids start growing, knowing how the seeds grow till they have the fruit that they eat. So that's we are nurturing them also to be environmentalists. And with that we have a young ecologist club, where each kid is adapting a tree, and they normally water their trees to see them grow. You water your tree, you take care of your tree to see it grow. We've started with that. With that, we were given seeds for seedlings for the trees. But we wish that we have tree nursery for the kids to take care of the tree from the nursery to its growth. So within the park, you have enough space for planting? We have enough space around 1 acre. Okay. All right. We pray for everything to go as planned, and we will be coming to see this beautiful park after all the trees have been planted, and we also pledge, to also participate in that tree planting. We want to rehabilitate those spaces and make Nairobi green again, Thank you. Yeah, restore those spaces. But thank you so much, guys, for coming. Thank you, Teacher Stano, for all that you're doing with the younger kids, and yourself also, because you will be doing so many other things on Saturdays and Sundays, but umejitolea kufunza watoi acrobat, something that that you can impart to someone who is younger than you. Good job. I think we can wrap the show. Ama uko na mengine mengi ya kusema? Una need microphone. Thank you guys. It's good kwa ile kitu mnadu yani, si ndio? Pale mtaani. Tukimalizia. So we finished. But we had asked a question before we end this show today. I'm being told that to release waende. And I need kwenda. Okay, sawa. Asante sana. Sadie mic yangu. Asante. Thank you so much. A lot of work, Ni lazima. You have to learn how to multitask, You have to learn how to multitask. Wow. How are you feeling? Energized. Still? I'm still energized. No, you're lying. Energized. We had such you're lying. Choker, but I'm still feeling like nimechoka, but I'm still feeling energized. If you're tired, you're tired. But watu wamepatia psych sana. Wale waku dance, but they big up, man. Those ladies. They've done such an amazing job. Really dance. Wow. So guys, we want to wrap up this show at this juncture. I think tume exceed. Saliva yetu yote inaisha, sindio? Inaisha, sindio? Lakini tulikuwa tumeuliza swali pale YouTube. Do you think young people of this country can influence change? And 65% of you guys said yes. 35% said no. And I read a good number of your comments. So that question, we still gonna be asking it. Do you feel like you as a young person can influence change in this country? Yes. We're going to be uploading this show in a few minutes so that you can catch up any conversation that you have missed. And please keep it right here. The conversation, the hashtag is I am government. This conversation doesn't stop. We are going to be on our social media platforms. Just holler. We are just a keyboard, whatever away. I am government. I don't want to forget that, by the way. I am government. That's the hashtag. I am government. Talking of that,
And this week, next week, it's going to be crazy. It's going to be amazing because, you know, when I talk like this, you know where we are heading. I know where you're heading. I know where you're heading. All the rappers who can rap, who can spit, not a little bit, but solid. I mean, they are good. Yeah. So next week on Wednesday, we are going to do it again. We are going to get it back to back. It's all about rap battle, the mic check, freestyle rap competition, where we always go out there, bring young MCs who can rap and come and compete. And of course, man, you know how we do. You guys are the voters. You vote. And of course, man, the most person with the most vote get the trophy. And walk away with some basha. We don't know. You never know. You never know. We will never know. Anything can happen. I'm a good. Usiambie watu got. You will see people here the way you have never seen. But it is a trophy. Yeah. Like yeah. When is it happening? Wednesday, next week, manze, from 10 to 1 p.m. Okay. Yeah, we'll be done with it. Okay. So get ready. All the rappers get ready. Itakuwa hatari. Itakuwa moto. I can't wait. You can't. I can't wait. I can't wait. Anyway, guys, this is where we wrap this show today. Thank you so much for tuning in. Thank you for keeping us company on our comment section. You guys have done amazing. Don't forget to subscribe. Follow us on our Instagram, Twitter, Facebook pages. And join us here every other Saturday at 2 p.m. Also, big shout out, man, to my friend from Eldoret, Ivano Django. Always watching by the way. Sasa zile show imeisha hivi, huwa na commentigi anasema manze kali sana. Awesome. Manze rap battle inakuja. So make sure yani tune in, itakuwa hatari sana. Okay. Also Kisii people. Niko na watu Kisii, Eldoret, tunataka kuingia Mombasa, Kisumu ndani. Sawa. Don't play. Adios. You are confusing me. Ladies and gentlemen, it's the S to the I to the E, number one MC, Mr. You better act like you know. If you don't know, now you know. MC Weekday is my name. I'm Josephine, and I'm Josephine. Till we see you again next Saturday. Adios. I am government. I'm sorry.